A NATO a 360, Oportunidades de Negócio e Desenvolvimento. Convidamos a Presidente da IDD Portugal Defence, a doutora Catarina Nunes, a usar da palavra para dar as boas-vindas. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês a vossa presença, a audiência pela adesão de todos e aos oradores em particular que se juntarão a nós ao longo desta manhã para oferecer uma visão de conjunto sobre a NATO. Hoje celebra-se a data da fundação da Aliança Atlântica, um dos pilares da nossa segurança e defesa e que integramos como membros fundadores já há 73 anos. Por ocasião desta efeméride e com vista a capacitar o ecossistema da economia de defesa, promovemos este evento NATO 360, Oportunidades de Negócio e Desenvolvimento. Esta será uma oportunidade para compreendermos o papel que cada organismo tem para a economia de defesa e percepcionar as prioridades e perspectivas futuras. Assim, a primeira sessão, a política de defesa e aliança, debruçar-se-á sobre as prioridades nacionais e os desenvolvimentos em curso. A segunda sessão tem como objetivo aprofundarmos como fazer negócio com a aliança, explicará processos, procedimentos, boas práticas. E a terceira sessão pretende proporcionar o debate sobre oportunidades em fases pré-competitivas, nomeadamente as fases ligadas à inovação, à investigação e desenvolvimento e aconselhamento. Por último, mas não menos importante, o Sr. Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, o Sr. General Couto Real Andrade, dará nota do papel transversal e determinante que esta organização tem nas diferentes dimensões. Queria ainda aproveitar este momento para dar-vos conta que, para assinalar esta data em concreto, iremos lançar hoje o Guia da Participação em Procedimentos Concursais no âmbito da NATO 2022, desenvolvido com o apoio da DELNAT, da DGRDN e do oficial de ligação junto da NSPA, aos quais não podemos deixar de muito agradecer toda a colaboração que nos deram. Este é um documento que pretende servir como manual de consulta para todos, portanto, algo que nos vai ajudar à participação nestes fóruns. A iniciativa de hoje não se encerra em si mesmo, pois tencionamos promover mais sessões que permitam maximizar a participação nacional na NATO. Este é um dos objetivos da IDD, que está em linha com o programa de governo que foi recentemente apresentado à Assembleia da República, e destaco a responsabilidade da IDD junto da NATO. Temos vindo, desde os últimos tempos, a ter a representação junto do NIAG e, nesse sentido, participa ativamente enquanto delegação nacional para promover a integração das entidades nacionais nos estudos e atividades deste grupo. A IDD fomenta a complementariedade em matéria de economia de defesa. Sabemos que cada país tem um conjunto de forças e só tem um apetite, uma base tecnológica e industrial de defesa. Ambos devem ser geridos de forma conjunta e integrada, assegurando simultaneamente as prioridades nacionais e os nossos compromissos internacionais, que nunca podemos esquecer. Não me quero alongar mais, porque o que interessa é efetivamente o debate que aqui vamos estabelecer. Desejo a todos uma sessão profícua, informativa, inspiradora.
agradecendo a todos a vossa presença e muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Iremos agora dar início à primeira sessão, a Política de Defesa e Aliança. Convidamos os interessados a colocar questões através do chat ou levantando a mão virtual. Irá agora usar da palavra o Sr. Embaixador Pedro Costa Pereira, Embaixador da A NATO, a quem apresentamos um agradecimento especial por se juntar a nós. Neste momento está mute. Vou-lhe pedir que faça unmute do seu lado. E agora, estão-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente. Perfeito, magnífico. Então, eu farei uma intervenção de cerca de 10, 15 minutos, na medida em que eu tenho, e não ficarei depois para o debate, porque não poderei ficar. Eu tenho o Conselho do Atlântico Norte, que começou às 10, vai ser uma semana bastante preenchida, vamos ter uma reunião ministerial. Olha, eu já consegui entrar na reunião, mas eu não consigo ouvir nada do que eles dizem. Eu estou a ouvir alguém em pano de Peço desculpa, já está resolvido. O monitor da reunião. Eu continuo a ouvir alguém. Mas, Siga, Sr. General. Sr. Embaixador, peço desculpa. Muito bem. Vamos ter uma semana bastante preenchida, vamos ter uma reunião ministerial na quarta e na quinta-feira e, portanto, é a razão pela qual farei esta apresentação e não ficarei mais tempo. Eu não sou um perito em questões que têm a ver com o tecido empresarial português, não tenho um conhecimento de detalhe dessa matéria, tenho apenas o meu bom senso em relação a essa questão, mas em contrapartida tenho um conhecimento centrado em todas as questões de segurança e defesa que se prendem com a Aliança Atlântica e com as decisões que são tomadas no Conselho do Atlântico Norte, onde represento o Estado português, o Conselho do Atlântico Norte, que toma as decisões principais para o dia-a-dia da Aliança e para o futuro da Aliança. Toma essas decisões de acordo com aquilo que está estipulado no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado, como todos sabem, no dia 4 de abril de 1949. E hoje estamos no dia 4 de abril. Eu queria começar por aqui, justamente para dar uma dimensão de previsibilidade em relação às decisões da Aliança daqui para o futuro, na medida em que passaram 73 anos desde que o Tratado do Atlântico Norte foi assinado, e nesses 73 anos a Aliança Atlântica foi absolutamente exemplar na proteção tanto dos territórios da sua área de responsabilidade como das suas populações. E estamos a falar em 1.000 milhões de pessoas. E isto quer dizer que a Aliança Atlântica existe porque é útil. Ela é útil porque garante a paz, garante a proteção, e esse elemento leva-me a pensar que a Aliança Atlântica daqui para a frente continuará a existir justamente porque é útil. E esse elemento de previsibilidade é muito importante para uma organização cujas decisões têm tanto impacto naquilo que é a economia nacional e mesmo internacional. Quando nós olhamos para aquilo que se passou durante estes 73 anos, nós chegamos à conclusão que dentro do espaço da Aliança Atlântica houve apenas um conflito entre dois aliados, penso que foi em 1974, entre a Grécia e a Turquia, enquanto que pelo mundo fora houve cerca de 160 conflitos registados, com mais de 40 milhões de mortos. Portanto, nós vemos que a Aliança Atlântica tem uma dimensão de utilidade que garante a sua continuidade. Quando nós falamos em morte cerebral para a Aliança Atlântica, nós falamos em agendas nacionais que não têm nada a ver com a realidade da própria Aliança Atlântica, e isto assenta em factos. E quando olhamos para aquilo que se passa hoje, nós compreendemos que num mundo cada vez mais incerto e imprevisível, a Aliança Atlântica continuará a existir. Se é uma organização cujas decisões têm um impacto grande naquilo que são as vicissitudes do mundo empresarial, nomeadamente nos setores da segurança e defesa, têm desde já aqui assim um elemento de previsibilidade importante. E porquê? Porque essas decisões são tanto maiores ou menores consoante a conjuntura. E as conjunturas variaram. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que pelo menos durante o período que mediou entre a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a aprovação do último Conselho Estratégico da NATO, em 2010, nós vivemos num período que foi marcado por um certo otimismo, pela recolha dos dividendos da paz, em que o objetivo era reorientar os investimentos que eram feitos pelos poderes públicos para outras áreas que não as da segurança e defesa. Vivia-se num período, alguns comentadores, nomeadamente
alguns célebres mesmo, como o Sr. Fukuyama, caracterizavam como sendo o fim da história, em que nós, sociedades que pertenciam ao mundo ocidental, com as nossas economias de mercado, com a nossa democracia liberal, se iria pouco a pouco implantando de forma natural ao resto do mundo. Mas isso eram premissas erradas. E os sinais começaram a aparecer bastante rapidamente. E nós vemos, desde logo, em 2007, numa conferência em Munique, que o presidente da Rússia, o Sr. Putin, na altura, já aparecia a dar a indicação daquilo que se podia prever para depois. Na altura eram apenas sinais esparsos, não foram levados totalmente a sério. Em 2008 deu-se a invasão da Geórgia pela Rússia, em 2014 a anexação da Crimeia. Hoje temos a situação que temos em relação à Ucrânia e, portanto, aquilo que nós vemos é que, pouco a pouco, aquilo que era um período marcado pela paz e pelo otimismo se transformou num mundo novamente marcado pela imprevisibilidade e pela incerteza, e aquilo que era o fim da história, depois meteu férias e voltou-se à história tradicional. E independentemente daquilo que nós possamos querer ou não querer, a realidade é esta. E numa realidade que é marcada por esta conjuntura, é natural que tudo o que tem a ver com as despesas e investimentos que são feitos pelos poderes públicos em segurança e defesa voltem a ser vistos com muito maior acuidade. Eu gostava que a conclusão fosse diferente, mas o que é verdade é que a conclusão é esta. E a própria Aliança Atlântica tomou medidas, os países tomaram medidas que têm justamente a ver com esta realidade. Logo em 2014, depois da anexação da Ucrânia, foram definidos novos objetivos de despesa em defesa, definidos na Cimeira de Gales, os chamados Objetivos de Gales, com a ideia de que em 2024 se deveria tender para uma despesa em investimentos de defesa de pelo menos 2% do PIB de cada um dos países. Não é uma obrigação chegar a 2%, mas deveria ter uma tendência. E desses 2%, 20% deveriam ser investidos em aquisição de capacidades ou em investimento e desenvolvimento tecnológico em áreas conexas. E isto tem sido desenvolvido de uma forma acelerada pelos vários países da Aliança. Tem sido desenvolvido de uma forma acelerada e há já muitos países da Aliança Atlântica que já chegaram a este objetivo de 2%, e outros estão a caminhar para isso, que é o caso português. Nós prevemos que em 2024, pelo menos de acordo com as contas que foram até agora feitas, é possível que elas venham a ser ajustadas, depois daquilo que se está a passar neste momento em relação à Ucrânia, nós prevemos que em 2024 estejamos a dedicar 1,68% do nosso PIB ao orçamento de defesa e 17% destes 1,68% na aquisição de capacidades. O nosso objetivo é este, neste momento. Isto é feito por nós de uma forma consistente e programada, mas para a Cimeira de Madrid, da Aliança Atlântica, os aliados foram convidados a apresentar novos planos que possam eventualmente acelerar este ritmo de cumprimento dos objetivos de Gales. Não foram apenas estes objetivos que foram postos em cima da mesa, foram tomadas múltiplas decisões que têm todas a ver com o reforço da postura de dissuasão e defesa dentro da própria Aliança Atlântica, e isto, evidentemente, que tem implicações muito concretas para as oportunidades de negócio que se apresentam, na medida em que qualquer um dos poderes públicos que tome estas decisões, evidentemente, ficará muitíssimo mais satisfeito em poder dedicar 2% a despesas na área da segurança e defesa, se porventura as puder investir na sua própria economia nacional. E esta é uma razão pela qual apresenta-se agora uma conjuntura em que os poderes públicos vão dedicar mais meios financeiros à segurança e à defesa e na aquisição de capacidades em concreto, e evidentemente que todos aqueles que investem e que fazem parte do setor privado dedicados a estas áreas veem aqui assim um momento que é um momento mais favorável para poderem investir, desde que compreendam bem quais é que são os nichos, que são nichos de utilidade. Isto não tem apenas a ver com a economia nacional, porque Portugal está a fazer o seu próprio caminho, mas todos os outros aliados também estão a fazer os seus respectivos caminhos. Ou seja, há um mercado muito amplo que se abre, é preciso compreendê-lo. Mas esse mercado é um mercado que está a avançar a passos muito largos. Nós vimos, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha
investiu em 2021 1,35% do seu PIB em segurança e defesa. E com aquilo que aconteceu neste momento na Ucrânia, decidiu, de uma só assentada, passar a 2%. Mas 2% para a Alemanha é muito dinheiro, é muito investimento. E foi a razão pela qual a Alemanha decidiu criar um fundo especial de 100 mil milhões de euros para poder atingir os 2% já em 2022. Estamos a falar de um fundo que é dedicado apenas a conseguir alcançar os 2%. E depois é para manter esses 2%. E esses 2% implicam um investimento de 20% desses 2% em aquisição de capacidades. Portanto, nós vemos aqui assim que há, da parte da evolução da conjuntura enquanto tal, e não se prevê que ela venha a ser alterada nos próximos anos. Isto é um período que se prevê bastante longo, estamos a falar no longo prazo. As coisas na história vão e vêm em ciclos, e neste momento o ciclo é este. E nós vemos perfeitamente que, a partir do momento em que o ciclo é este, abrem-se oportunidades. Eu preferia que se abrissem noutros setores, mas porque isso significaria que estaríamos num mundo mais estável, mas a realidade é o que é. E neste mundo, a dimensão de segurança e defesa é uma dimensão que é muito promissora para todos aqueles que queiram olhar com interesse para investimentos na área da segurança e defesa. E a segurança e defesa não é apenas investimentos em munições, em balas, em canhões. Nós temos que falar não apenas daquilo que está coberto pelos 3 domínios operacionais da Aliança Atlântica e que nós conhecemos como sendo os mais óbvios, que é o domínio marítimo, terrestre e aéreo. Não estamos apenas a falar em investimentos nessas áreas. Hoje em dia, tudo o que tem a ver com segurança e defesa tem a ver com outras dimensões. Dimensões que têm a ver com capacidades híbridas. Nós já vivemos numa situação de conflito híbrido. É uma dimensão de dia a dia. Essa dimensão existe permanentemente. E isso implica o desenvolvimento de capacidades, que são capacidades justamente para poder fazer face a esse conflito híbrido. Há um domínio operacional que foi, entretanto, acrescentado aos outros 3 domínios operacionais, do ar, do mar e da terra. E quando eu falo em domínios operacionais, eu falo naquelas áreas em que há suscetibilidade de poder ser invocado o artigo 5º, ou seja, entrar sem conflito. E esse domínio operacional que foi acrescentado é o domínio cibernético. Tem a ver com a área cyber, é uma área que neste momento merece compreensão e estudo e também oferece possibilidades de investimento. Nós estamos a falar, quando falamos em guerra híbrida, estamos a falar em cyber, estamos a falar em 5G, estamos a falar em computação quântica, estamos a falar em inteligência artificial. Tudo isto são áreas que neste momento devem ser vistas com muita atenção, incluem nomeadamente aquelas ditas tecnologias emergentes e disruptivas. Elas já não são emergentes, elas já são afirmadas, o título é que ficou, tecnologias emergentes e disruptivas. Mas na verdade elas já existem. E elas só são disruptivas a partir do momento em que são utilizadas de forma disruptiva. Mas são tecnologias novas que mudam completamente a forma em como o conflito tem lugar. E nós vivemos uma época de conflito, marcado justamente pela utilização destas mesmas tecnologias. E todas elas merecem um olhar cuidado por parte daqueles que querem investir em setores que têm a ver com segurança e defesa. Este ponto é particularmente importante, porque isto desvia um pouco o interesse do investimento naquelas áreas que são tradicionais e uma pessoa pensa, vou investir em segurança e defesa e, portanto, vamos produzir mais munições que sejam interoperáveis com outras armas que são produzidas noutros países da Aliança Atlântica. Não é apenas isso de todo. E há outro domínio operacional que também foi acrescentado, que é o domínio operacional do espaço sideral. Ainda é pouco estudado. Evidentemente, Portugal não está neste momento numa fase de mandar foguetões ou de mandar ou de construir, por assim dizer, sistemas de defesa no espaço sideral, mas há toda uma área de investimento em software e há toda uma área de investimento em componentes que tem interesse desde que se compreenda bem este mercado. Este mercado existe e ele neste momento é objeto de interesse por parte dos poderes públicos que irão constituir uma procura cada vez maior e irão olhar com interesse para as ofertas que vierem a aparecer. Portanto, estes elementos devem ser tomados em muita consideração quando nós olhamos para aquilo que são as perspectivas de futuro. Não tem apenas a ver com o espaço da Aliança Atlântica.
A Aliança Atlântica, ela está neste momento a sofrer uma evolução acelerada. A Aliança Atlântica, neste momento, ela antes vivia uma lógica que era, por assim dizer, monotemática, ou seja, de conflito entre o Pacto de Varsóvia e a Aliança Atlântica enquanto tal. Hoje em dia, a Aliança Atlântica, ela olha para horizontes que são muito mais vastos. Ela quer continuar a ser uma organização regional, e vai continuar a ser uma organização regional, mas ela vai necessariamente passar a ter uma perspectiva mais global. E isto significa, essa perspectiva mais global, o compreender de todos aqueles desafios e ameaças que, embora nascendo fora da sua área de responsabilidade, têm uma implicação direta dentro dos seus espaços. É a questão da China, por exemplo. É a questão da China. A questão da China, a afirmação da China na cena internacional, ela cria desafios que têm uma repercussão dentro da área de responsabilidade da Aliança Atlântica. Portanto, para nós compreendermos e enquadrarmos todos os desafios que nos vêm do exterior, e que, novamente, nos levam a compreender tudo o que tem a ver com o relacionamento entre os países numa lógica que deixa de ter muitas fronteiras, porque esta globalização implica que se tenha um olhar atento e global. Isto leva a que a própria Aliança Atlântica invista mais nas parcerias com outros países. Para nós compreendermos e enquadrarmos a China não é um adversário ao mesmo título que a Rússia ou que o terrorismo. Não é. Mas a China cria desafios. E para compreender e enquadrar esses desafios é necessário criar parcerias. Mas não é só parcerias que tenham a ver com a China. Eu estou a falar aqui assim da Coreia do Sul, do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália, parcerias com estes países. Estou também a falar de parcerias com países no norte da África, que nos permitam enquadrar as ameaças que nos podem advir do Sahel. Estou a falar com parcerias com países que estão na nossa vizinhança, que nos permitam, de uma certa forma, a partir do momento em que nós temos um relacionamento maior com esses países, enquadrar melhor o desafio que nos vem deste adversário, que neste caso é verdadeiramente um adversário, que é a Rússia. E estas parcerias passam, em grande parte, pela criação de interoperabilidade entre a NATO e esses países, em investimentos, em capacidades nesses países. Portanto, mais parcerias, mais investimentos, mais oportunidades de negócio. Estes elementos são importantes. Evidentemente que as parcerias não têm apenas a ver com países, têm a ver também com outras organizações internacionais, e há aqui assim uma que aparece em grande destaque, que é a União Europeia, na medida em que a NATO muitas vezes não é a primeira a responder a certos desafios, e ela investe em parcerias com outras organizações internacionais, e nomeadamente com a União Europeia. E nós vemos, por exemplo, no caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, a organização que responde em primeira mão no que diz respeito à aplicação de sanções não é a NATO, é a União Europeia, mas vê-se claramente a ligação que existe entre as duas organizações, uma pela via económica e a outra pelo reforço da sua capacidade de dissuasão e defesa. E, portanto, tudo isto leva-nos a ver também novos horizontes relativamente a oportunidades de negócios. A área climática é outra área que hoje é considerada como sendo absolutamente central em tudo o que tem a ver com a dimensão da própria NATO. A NATO quer vir a ser uma organização de referência a prazo em tudo o que tem a ver com a mitigação climática na dissuasão e na defesa. Portanto, aqui também haverá oportunidades a tomar em consideração. Portanto, nós vemos aqui assim que há toda uma dimensão muito vasta, em muitos setores, numa nova realidade, que é a realidade de hoje. É uma realidade diferente daquela que existia antes, onde há um interesse por parte dos poderes públicos e que já foi assumido sob a forma de compromissos dentro do médio e do longo prazo, que irá levar ao objetivo de se procurarem criar condições, nomeadamente dentro da própria Aliança Atlântica, para que haja uma garantia, de alguma forma, da própria Aliança continuar a manter a primazia tecnológica que lhe permite a ela, dentro deste novo contexto, que é um contexto marcado por novas tecnologias, por novos instrumentos militares e não militares de poder continuar a garantir a segurança e a preservação da paz dentro do seu próprio espaço. Eu chamo a atenção, por exemplo, para um instrumento que acabou de ser criado agora por parte da Aliança Atlântica, que é o acelerador de inovação para o Atlântico Norte, que é o chamado DIANA,
O acrónimo quer dizer Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, em que neste momento se está a montar toda a estrutura institucional. Foi desde já estabelecido que haveria um quartel-general regional no Canadá e neste momento está em cima da mesa a distribuição das demais instituições, nomeadamente um quartel-general para a área da Europa e a distribuição dos centros de testes e aceleradores. Portugal ficará com um centro de testes, ficará com um acelerador também. Portanto, Portugal irá participar em toda esta estrutura institucional do Diana e isto em si oferece novamente novas possibilidades e potencialidades de investimento. Eu fico-me por aqui, na medida em que os 15 minutos que me foram dados passaram agora, eu terei que voltar ao Conselho e eu espero que estas palavras possam de alguma forma ter contribuído para o vosso debate hoje, que eu vos desejo que seja muito profícuo e interessante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Embaixador, pela sua disponibilidade e pelo conteúdo bastante útil, creio, para os restantes. Acho que começamos muito bem. Passava agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Dr. Paulo Lourenço, para usar da palavra. Obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Eu estou a ouvir? Posso? Muito bem. Queria começar por agradecer este convite e agradecer em especial a pessoa da doutora Catarina Nunes, da IDD, Portugal Defence, por esta iniciativa, feita, aliás, em data muito emblemática, e aproveitar também para cumprimentar todos os participantes nesta conferência NATO 360 graus. É um enorme prazer aqui estar. Procurarei também não ultrapassar o tempo que me foi atribuído e para o fazer, pretendia fazer aqui uma abordagem em dois tempos. Um primeiro tempo com um curto enquadramento, ainda que telegráfico, sobre política de defesa. Procurei ser o mais breve e indolor possível a fazê-lo, e depois uma segunda parte em que procurarei fazer um bocadinho de close-up relativamente à Aliança Atlântica e às dinâmicas que mais recentemente se abriram, um pouco a pensar na audiência desta conferência, que é fundamentalmente o nosso ecossistema empresarial da defesa. Primeiras notas, uma vez mais, tão curtas quanto possível, sobre a política de defesa, só para estabelecer aqui o cenário. Eu já disse isto muitas vezes: nenhum país garante sozinho a sua segurança, nem mesmo as grandes potências, e no caso português, a nossa matriz de defesa assenta numa combinação de alianças, de parcerias e responsabilidades, e que fazem dela simultaneamente desdobramento e multiplicador da ação externa do Estado português. Não é muito difícil, mesmo para quem não trabalha diretamente com assuntos de política de defesa ou política externa, não se surpreendem se eu, obviamente, disser que, relativamente àquilo que é a nossa principal partitura, nós somos um país plenamente inscrito na sua dimensão atlântica, um país convictamente europeu e, portanto, ativamente participante nas dinâmicas de integração europeia, um país firmemente multilateral e multilateralista, um país que conhece e sabe defender a sua vocação lusófona, um país que sabe interpretar e aproveitar a pegada e lastro de história e cultura que o liga ao Mediterrâneo, à África ou à América Latina. Um país, finalmente, que, não sendo autónomo em termos de defesa, tem as suas contribuições em dia para o sistema internacional de que dependem as alianças em que se baseia a sua própria segurança. A NATO é certamente a sua apólice de seguro militar. A política de defesa, porém, vai para além dela e procura articular o peso respectivo dos interesses nacionais vitais, optimizando o emprego a cada momento dos recursos
alianças e dos ativos bilaterais regionais que são os nossos. E, portanto, é uma otimização dessas alianças, daquilo que são as nossas valências, os nossos recursos e os nossos ativos em cada momento que definem, se quiserem, a política de defesa nacional em cada instante. Nos últimos anos, o ritmo e a escala destas mudanças aceleraram, obrigando a fazer uma recalibração dos seus pressupostos, de forma a considerar variáveis novas e a conservar, chamar-lhe a eficácia de manobra. Esta aceleração nos últimos anos não impediu que a nossa política de defesa, à semelhança da política externa, continuasse a ter como característica fundamental a sua grande estabilidade e a sua grande previsibilidade, que aliás são, em particular nos anos que correm, um enorme fator de credibilização da política externa e da política de defesa nacionais. Mas houve coisas que se alteraram nos últimos anos e não era preciso a invasão da Ucrânia para perceber que essas mudanças e essa aceleração estavam já em curso. Eu referiria, uma vez mais, de forma muito telegráfica, algumas dinâmicas que não posso deixar de aqui trazer à colação para efeitos de organização desta apresentação. As dinâmicas dentro da defesa europeia se aceleraram, em particular, nos últimos 5 anos. É importante perceber que o que está a acontecer dentro da defesa europeia tem impacto sobre a política de defesa nacional. A defesa europeia tem o condão de multiplicar justamente os recursos e o lastro que há bocadinho nos referia, a possibilidade de multiplicar, de ampliar a nossa largura de banda e a nossa amplitude estratégica em relação àquilo que são as nossas prioridades de sempre. O impacto da pandemia, é evidente que a pandemia teve um impacto, eu não diria que ela alterou no essencial a política de defesa, mas ela certamente teve um impacto de aceleração em muitas das dinâmicas que já estavam em curso. O aqui já referido, a emergência de novos domínios operacionais, o espaço, o ciberespaço, a emergência de ameaças novas que se juntam a ameaças tradicionais, foi aqui referido pelo nosso embaixador, as ameaças híbridas, mas também as chamadas tecnologias emergentes disruptivas, não é? Emerging Disruptive Technologies, ou EDTs, que hoje viraram um plano de trabalho separado dentro das organizações de que fazemos parte, em particular da Aliança Atlântica. O facto de, em grande medida, também por conta destas mudanças, ter surgido no mercado das ideias e no mercado das instituições um conjunto de iniciativas novas. Podia referir aqui a iniciativa de intervenção europeia, que é relativamente pouco conhecida, que procura criar uma cultura militar europeia e de Portugal em países fundadores, mas também e até o Atlantic Center, uma iniciativa nacional que já contou hoje com cerca de 19 países subscritores e que procura também, de alguma forma, ocupar um espaço vazio no sistema internacional acelerado nos últimos anos através destas transformações. Eu gostaria aqui também de lembrar os Global Comments, a questão do clima e da sua ligação com a defesa, que também já foi referido, ou até do tema da mulheres, paz e segurança, que hoje também passou a ter um papel decisivo no âmbito das discussões das alianças de que temos parte. É evidente que uma outra consequência das mudanças operadas nos últimos anos, e não apenas da pandemia, é do estabelecimento definitivo da resiliência como prioridade transversal, top-down, do governo e das organizações em que nos filiamos, com implicações institucionais de longa duração e de vária ordem, e a resiliência hoje
a grande dificuldade que muitas vezes temos quando a abordamos é perceber o que é que não é resiliência, de tal forma que ela se tornou uma presença nas nossas discussões. Às vezes a grande dificuldade é, sobretudo, assentar arraiais relativamente ao que pretendemos discutir quando falamos de resiliência, mas é evidente que ela hoje é uma realidade transversal e necessária, que está para além das questões estritas de segurança e defesa. Fenómenos geopolíticos de grande alcance nos últimos anos também devem ser aqui lembrados. Eu referiria o Brexit, a assertividade russa, agora transformada em hostilidade aberta, seja no caso do leste, seja nos Balcãs Ocidentais ou em África, o viés cada vez maior para o Indo-Pacífico. Obviamente, todas estas realidades trazem consequências para a necessidade de afinação da nossa política de defesa. Diria também que a invasão da Ucrânia acabou de vez com a ilusão que ainda existisse sobre a irrupção de movimentos de rejeição a uma ordem baseada em valores, em que assenta fundamentalmente, desde a Segunda Guerra Mundial, o sistema internacional. Sejamos ainda mais claros a este respeito, a invasão russa terá impacto nos processos de revisão estratégica em curso, nas alianças em que assenta a nossa segurança, e produz ondas de choque sobre as nossas áreas de esforço de política de defesa nacional. Se, por um lado, agravará as responsabilidades nacionais que resultam da solidariedade dos novos encargos de segurança entre aliados, o impacto orçamental, também torna mais palatável a despesa em defesa, agora revista à luz da sua urgência e necessidade. Esta mudança de percepção sobre a importância de investimento em defesa, que anunciou há bocadinho o nosso embaixador, terá naturalmente que ser testada nos próximos meses, até porque não sabemos o impacto da crise económica, mas é certo que estamos na presença de uma mudança tectónica na arquitetura de segurança europeia e diante de um novo ciclo de investimento em defesa que teremos de saber interpretar de modo expedito e inteligente. Já aqui também foi referido o caso específico da Alemanha, tem a este respeito um enorme poder de arrasto sobre os outros aliados e parceiros europeus. Aqui também já foi referido há bocadinho a importância dos compromissos de Gales, dos 7 compromissos de Gales, que o nosso embaixador destacou há pouco, os critérios dos 2% e dos 20%, tiveram um papel e têm tido um papel importante, proporcionando 7 anos consecutivos de aumento de despesa em defesa por parte dos aliados. A guerra no flanco leste da NATO que estamos a viver vai renovar a legitimidade política da aliança e vai renovar um certo ativismo na cobrança destas responsabilidades aos aliados, dando, por sua vez, músculo aos processos de transformação que a aliança já tinha em marcha, quer em relação ao seu dispositivo de dissuasão e defesa, quer em relação aos objetivos de resiliência e à supremacia tecnológica em que assenta a supremacia militar da Aliança Atlântica. Dispondo nós, aqui também já referido pela doutora Catarina Nunes, dispondo nós de um único conjunto de forças e de um único orçamento de defesa, confrontado com uma pressão maior sobre os compromissos que assumimos perante a Aliança, que não representa, insisto, a totalidade dos nossos interesses de política de defesa nacional, embora seja essencial para nós, tendo Portugal que superar um handicap deixado por décadas de desinvestimento que a lei de programação militar ainda não teve tempo de corrigir, não é difícil perceber que este exercício de recalibração se vai tornar mais exigente nos próximos tempos. Temos, portanto, de fazer escolhas, e era esta a segunda parte que me permitiria aqui agora fazer, uma vez que já fiz este pequeno enquadramento, e a questão das escolhas aqui, em meu entender, é uma questão essencial e que diz tanto respeito a quem trata da política de defesa ou da política externa, quanto dos senhores e dos senhores
têm responsabilidades no âmbito do ecossistema empresarial de defesa. Deixarei de fora, para este efeito, as decisões que já foram tomadas e as oportunidades que a constelação de defesa europeia se apresta a oferecer, para me concentrar apenas na NATO. Eu julgo que nós estamos neste momento numa fase particular do ponto de vista da Aliança Atlântica, isto já foi referido há pouco pelos nossos embaixadores, em que nós temos, e nós refiro a todos os stakeholders, quer a quem faz parte dos processos de decisão, quer a quem está, se quiser, a jusante desse processo, em que todos temos que assumir corajosamente algumas prioridades. E eu permiti-me aqui, visto a partir do ângulo da observação do Ministério da Defesa, eu permitiria aqui elencar algumas das prioridades que julgo serem, neste momento, essencial para nós assumirmos corajosamente. Primeiro, aumentar os níveis de prontidão, capacidade de projeção e sustentação por períodos mais longos das nossas forças. Isto é uma das consequências, já tínhamos isso como necessidade antes, mas é uma consequência maior dos desenvolvimentos ocorridos no nosso flanco leste. Explorar a manutenção e a operacionalidade dos nossos sistemas de armas e a edificação de capacidades de defesa necessárias ao cumprimento simultâneo das nossas responsabilidades soberanas e das nossas obrigações aliadas. Dar satisfação rigorosa e tempestiva dos targets de capacidades que assumimos perante a NATO, até ao final desta década. Aumentar o orçamento de defesa não bastará. Teremos de saber investir mais e melhor em investigação e desenvolvimento, tirando o melhor partido do sistema tecnológico e científico nacional. E eu recordo a este respeito que há aqui, obviamente, um conjunto de sinergias a extrair também do programa de reconstrução e resiliência. Fazendo também, tentando não também a capacidade de inovação in-house dos ramos e ao ecossistema nacional de startups, só para dar aqui alguns exemplos de sinergias. Temos de saber cruzar mais cedo e mais eficientemente as vantagens tecnológicas e financeiras que resultam dos sistemas de duplo uso e acompanhar a nova aposta em inovação no sistema NATO nas tecnologias emergentes disruptivas, de que o lançamento do acelerador IANA, aqui já referido, de um fundo de inovação NATO, através de adequado financiamento nacional e envolvimento da PTID, também poderão proporcionar. A escolha de Portugal para um dos aceleradores e um dos centros de testagem torna este caminho, no meu entender, não apenas promissor, mas indispensável. Eu aqui gostaria de referir rapidamente também a importância da recuperação das reservas de guerra e aludir às capacidades prioritárias que assumimos perante a NATO de edificar, nomeadamente a luta antissubmarina, que tem particular incidência nas nossas responsabilidades em relação ao Atlântico, a Brigada Média de Infantaria, instrumento essencial para o exército no atual contexto da Aliança Atlântica. Eu julgo que é importante que a defesa, as Forças Armadas e a PTID estejam nesta nova fase que se abriu, focados e alinhados, de modo a garantir a melhor alocação dos recursos atuais e futuros, tendo em conta estas dinâmicas. As metas de planeamento com que nos comprometemos, o tempo necessário para a aquisição e maturação e desenvolvimento destas capacidades, a sua compatibilidade com estas dinâmicas emergentes, já falámos aqui das EDTs, mas também da inteligência artificial, do ciber e do espaço, capitalizando sobre o respectivo potencial da economia de defesa nacional. A DGPDN não deixará de estar particularmente atenta a este esforço de compatibilização e exercer, na medida do possível, uma magistratura positiva e ativa a este respeito. Também temos que pensar no âmbito da internacionalização das indústrias de defesa
maioritariamente compostas por pequenas e médias empresas, como sabem, qual a abordagem mais prática e eficiente, de modo a garantir que seja devidamente tido em consideração no âmbito dos esforços colaborativos de desenvolvimento de capacidades, que no caso nacional é particularmente importante. Uma referência também aqui muito breve à necessidade de acompanharmos instâncias como o IAG, outros terão a oportunidade de elas se referirem mais em detalhes, poderão ter um papel também relevante a este respeito, nomeadamente sobre o aconselhamento da alocação de recursos, desenvolvimento de capacidades, que permitam melhorar a interoperabilidade, proteção e resiliência de estruturas, mas eu aqui também aludia à importância que projetos tenham efeito multiplicador, como por exemplo o Smart Defence, ou até, não necessariamente no âmbito da NATO, Cyber Academy and Innovation Hub, uma dimensão do nosso trabalho em relação ao qual permitia aqui fazer, perante esta audiência, um apelo à participação das empresas de defesa. Um outro fator importante é o fator humano. Todas as capacidades precisam de pessoal, um recurso escasso, difícil recrutamento e retenção, para além dos problemas crónicos de falta de atratividade que conhecem. Recordo que, no caso dos domínios espaço e ciberespaço, temos também aqui um desafio novo, que é a formação de um corpo especializado. Precisaremos de vários anos para consolidar. Uma nota final que eu gostaria de concluir esta minha apresentação, para dizer que na verdade não é apenas a Aliança Atlântica que precisa de desenvolver. Um mundo que ficou mais perigoso, uma abordagem a 360 graus. É também, se me permitem dizê-lo assim, nesta comunidade de interesse nacional, que resulta da cadeia de valor de informação, influência e decisão, juntando o Estado português, defesa, Forças Armadas, a PTID e o Sistema Tecnológico Científico Nacional, é sobre esta comunidade de interesse nacional que repousa um dever especial de responsabilidade para interpretar de forma desassombrada e pragmática este momento especial que estamos a viver, este novo ciclo que de alguma forma se abriu, com a aceleração de processos e de oportunidades, com o mesmo nível de empenhamento a 360 graus em todas as fases do processo de decisão e desenvolvimento, seja na adaptação, é preciso dizê-lo, das nossas políticas públicas, isto, portanto, é um repto que tem que ser feito também aos decisores políticos, seja também ao fazermos melhor uso da nossa rede de instituições, plataformas e rede diplomática. E eu aqui não posso deixar de referir que, obviamente, em relação a isto, a IDD Portugal Defence terá aqui um papel essencial e a DGPDN lá estará para, na medida das suas possibilidades, apoiar estes esforços. Muito obrigado e peço desculpa ter excedido o meu tempo. Muito obrigada, Sr. da GPDN. Palavras certamente para ficarmos a refletir. Por fim, mas não menos importante, passamos a palavra ao Sr. Almirante Gouveia Mel em representação do SENCFA. Muito bom dia, Sr. Almirante. Bom dia. Apesar de estar em representação do SENCFA, vou falar sobre a Marinha e sobre o mar. Começando por fazer uma afirmação que me parece que é uma evidência, que Portugal é uma nação marítima. Apesar dos acontecimentos recentes na Ucrânia, nós temos certamente preocupações, pertencemos ao continente europeu, mas a nossa grande vocação é a vocação marítima. E sempre que historicamente nos metemos no caldeirão europeu, no centro europeu, não nos correu bem. Das intervenções que acabei de ouvir, gostaria só de dizer o seguinte. Há muitas buzzwords, mas o que tem que haver é ações concretas. Temos que deixar de falar para começar a fazer. E para isso é necessário ter planos, decidir, deixarmos de ser indecisos em muitas das nossas matérias e avançar em vez de discutirmos eternamente questões
que já nos afetam há muito tempo e que nós ainda não decidimos. Sobre o mar, eu quero lhe dizer que nós estamos a tentar avançar com uma marinha que tem, basicamente, as seguintes orientações. Deve ser holística, deve estar pronta, deve ser útil, deve ser significativa e tecnologicamente avançada. Porquê é que deve ser holística? Deve ser holística porque o mundo marítimo, as ações do mar, têm diversas naturezas. Não tem só uma natureza militar, tem uma natureza comercial, tem uma natureza de desenvolvimento e exploração, tem uma natureza também climática. E, portanto, quem operar no mar com um foco só militar tem uma cegueira seletiva. E por isso nós achamos que a Marinha, num país pequeno como o nosso e com uma dimensão de responsabilidade tão grande no mar, deve ter uma visão holística e deve ter uma visão abrangente, fazendo as diversas funções que estão à volta do uso do mar. Que tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com segurança e defesa e que tem a ver com investigação. Por isso, achamos que devemos fazer quer as funções tradicionais das marinhas de guerra, quer as funções tradicionais das guardas costeiras. E depois também precisamos ter uma marinha pronta. Isso também já foi avançado pelo Sr. DGPDN. A prontidão é um elemento crucial, porque nós nunca podemos prever quando é que o adversário ou o competidor decide tomar um conjunto de ações, e se nós estivermos prontos, seremos apanhados de forma desprevenida e não preparada para as ações. Portanto, ter capacidades militares que são icónicas e que não estejam disponíveis e prontas para a ação, julgo que é um investimento errado e também temos que corrigir. Tipicamente, devíamos ter cerca de 80% das nossas capacidades militares prontas para atuar, e esse não é o número atual. Essa prontidão requer certamente o investimento mais elevado do que hoje se faz nas Forças Armadas, nomeadamente na Marinha, e requer também uma boa coordenação com a indústria e com as áreas de ID, de investigação e desenvolvimento. Depois, da minha perspectiva, ter forças militares que não sejam úteis também é um desperdício e, portanto, a utilidade no que nós achamos que é o nosso papel da Marinha Portuguesa, no contexto NATO e até no contexto das outras alianças, tem três grandes áreas de atuação. Uma é o Triângulo Estratégico Português, ou o centro do Atlântico, que nós consideramos que é a rotunda da NATO, que liga a NATO, que faz a ligação, porque a NATO é Estados Unidos, Canadá e o resto da Europa, e, portanto, sem controlarmos essa rotunda por onde passarão todos os elementos de reforço, a NATO quebrar-se-á e será péssimo. E, portanto, o nosso grande contributo aí é um contributo antissubmarino, de guerra antissubmarina. Porquê? Porque não é concebível, nem a Rússia tem capacidades, ou a China neste momento, para meterem neste espaço navios com capacidade de combaterem sem serem, de alguma forma, contrariados pelas nossas capacidades existentes. Mas podem meter submarinos com grande probabilidade de sucesso. E, por isso, a nossa principal missão é o antissubmarino. Fora deste espaço, temos ainda dois espaços importantes. Um, que é a região do Algarve, ou a região sul de Portugal, que também é a entrada do Mediterrâneo. É um espaço estratégico de elevada importância, aí já numa versão mais híbrida do conflito, portanto, com ameaças militares e ameaças não militares, que também deve ser assegurado por nós. E depois temos um espaço que tem a ver com o Golfo da Guiné, uma área em que estão de diversos países que falam a língua portuguesa e que têm uma relação connosco muito forte, e nós também devemos ter alguma afirmação, nomeadamente nas missões de MSO, Military Security Operations.
E depois, com certeza, colaboraremos quer na área do Mediterrâneo, quer na área do Báltico, dentro da medida das nossas capacidades e das nossas forças. Uma marinha também tem que ser não só útil, mas tem que ser significativa. Ou seja, eu posso ter, nomeadamente, um submarino, é necessariamente, ou de forma muito clara, é um elemento útil à defesa do país, é um elemento útil à capacidade antissubmarina que é desejável termos para a NATO, mas só se tiver só um submarino, ele não chega a ser significativo. E porquê é que nós devemos ter cuidado com isto? Porque nós temos um papel geoestratégico que a geografia nos dá e que, se não alavancarmos esse papel, podemos acabar num afunilamento geoestratégico. Podemos ser substituídos dentro das nossas alianças por outros atores que queiram fazer esse papel, relegando o nosso papel e a nossa capacidade depois negocial para um segundo ou um terceiro plano. Daí a necessidade de termos forças armadas significativas. Claro que à dimensão do país, mas também em razão da geografia e em razão de uma determinada orientação e não uma aposta global, porque não temos dinheiro para fazer isso, nem recursos para fazer isso, mas uma aposta mais dirigida e mais focada no que é mais relevante para nós. E, por fim, falo de uma marinha tecnologicamente avançada, porque hoje em dia a evolução tecnológica, há 30 anos atrás, fazia-se em saltos de 15 anos, hoje a evolução tecnológica faz-se em saltos de 2 anos. E a necessidade de ter uma marinha em que consiga operar com Big Data totalmente digitalizada, com inteligência artificial, em que a robotização passa a ser um dos elementos críticos da própria estratégia da Marinha, uma vez que temos um espaço gigantesco para tomar conta e recursos escassos, portanto a robotização é uma estratégia a seguir. Só que para fazermos e para atuarmos de forma robotizada num espaço muito grande, temos que garantir comando e controle, ou seja, redes e espectro eletromagnético. Temos que combater no espectro eletromagnético porque os nossos adversários necessariamente perceberão que, fazendo a disrupção das nossas redes e do nosso espectro eletromagnético ou da nossa capacidade de usar, comprometerão toda a capacidade da guerra robotizada. Aliás, a guerra robotizada que está, francamente, a mostrar os resultados na Ucrânia, entre o David e o Golias tem sido engolido de alguma forma por alguma capacidade que ainda é incipiente de guerra robotizada da Ucrânia. E falando e olhando para uma intervenção anterior, Sr. Embaixador, nós estamos a definir em Troia uma zona livre tecnológica e o tal acelerador tecnológico. Nós desenvolvemos há mais de 12 anos um exercício de inovação na Marinha Portuguesa que se foi internacionalizando e neste momento a NATO considera que este exercício, que é o REP-MUS, vai agora estar agregado a outro exercício da NATO, que é o Dynamic Messenger, que é o grande exercício de experimentação operacional da NATO. Portanto, quer o programa Diana, quer o CMRE, que está em Itália, tem interesse em ter o seu footprint também nesta zona, porque nós o que fazemos é experimentação operacional e para isso convidamos não só as universidades, como as empresas e as Forças Armadas dos diversos países a fazer essa experimentação na nossa zona. Esta zona de Troia é uma zona extraordinária porque tem águas interiores, tem com uma hora de trânsito, tem águas exteriores e tem águas exteriores nas diversas configurações, desde águas baixas até águas profundas, tem um canyon com 1400 metros de profundidade que vem praticamente dar à costa, portanto, e é uma área muito difícil em termos de guerra submarina, face às condições acústicas da área. Portanto, tem sido, para a NATO, um elemento importante. O exercício tem ganhado cada vez maior atratividade e, ultimamente, o último exercício teve uma presença gigantesca da NATO e contribui também para a economia nacional, como é evidente.
Em termos muito Senhor genéricos, Almirante, pedindo só que concluísse, se faz favor. Já vamos um bocadinho adiantados na hora e creio que também tem um compromisso às 10. estou a concluir. Em termos muito genéricos, era isto que eu ia dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Almirante. Peço desculpa por o acelerar. Nós tínhamos previsto um intervalo às 9h45 que nos entusiasmámos um bocadinho e não vamos conseguir cumprir. Convidava-vos a todos a regressar pelas nossas 10h05, por favor, que iremos retomar os trabalhos, desta vez passando para o inglês, para a sessão How to do Business with a NATO. Teremos a NSPA, o ACO e a ACT. Fiquem sintonizados e até já. Obrigada. Todos, good morning and welcome back. Sorry for the little delay. The first session was a bit longer than we were expecting, but it was very interesting and with good reflections. If you wish to ask a question or intervene during the discussions, please make sure you use the chat box. Alternatively, you may raise your virtual hand. Without any further delay, let me virtually pass the microphone to NSPA Procurement Director, Chief of Branch, Policy, Procedures and Business Info, responsible for industry relations, Carlos Ferreira Lopez. Thank you and welcome, sir. Good morning, bon dia. Can you hear me all right? Can you see me all right? Yes, we can hear you well. Thank you. Thank you. Thank you so much. First of all, thank you very much for the invitation to NSPA to participate in this event. For us, clearly, it's also important that industry is aware of our activities because that is, at the end of the day, how we can deliver our business and our goods and services is through contracts with industry. Next slide, please. So first of all, NSPA is a NATO agency. So here we are talking about NATO. And what NSPA is about is, as you can see at the bottom of the slide, providing cost and effective, efficient solutions to the alliance. 30 nations plus partner nations. So right now we are supporting some 36, 37 nations altogether. Next, please. So what the agency does? We have several pillars. The first of them is life cycle management of military systems. You have there big airplanes, you have helicopters, and life cycle management is something that takes from all the beginning of concept towards the disposal of the system. And in between we have supply, we've got maintenance, we've got configuration controls, upgrade, all these activities in the life of a defense system. Next, please. The other pillar is support to operations. So basically, what it takes to support a military mission that is both expeditionary, it can happen in areas like Mali, Africa, or Afghanistan, but support to operation happens more and more within NATO boundaries, how in the support of NATO exercises, in the support of NATO deployment to the east to face the threat currently going on there. So we have in this area, we have, let's say, geographically, it is diverse. And also in terms of scope, it is diverse as well. It can go from a catering contract to provide food to a NATO exercise, some 800 people in a location within Europe, or it can be transportation of staff and of personnel and goods to remote areas, or can be installation of power supply, installation and operation of power supply, etc., etc. So this is an area as well very varied. Before moving on, I would like to say that particularly for industry,
that a lot of it's connotation of military, but today the military requires goods and services that are coming directly from the civilian environment, or that they are dual use. So I would recommend that any company, even though there may be companies that have not worked for their own Ministry of Defense or have not worked for the military before, but they've got products potentially of interest to the military, to check the opportunities of NSPA. We'll get back to that. But sometimes we have companies that are shoe manufacturers, and shoe is something, or military boots is something we normally or we have procured in the past. Or we are talking about protective goggles, or we are talking about really clearly goods and services are also primarily being sold to the civilian market, but are also required by the military. Next slide, please. In terms of NSPA running procurement, first of all, we run it according to the principles of public procurement. Principles that are there listed on the right-hand side: transparency, equal treatment. We do it mostly through competition. That above 80,000 euro is meant to be full open competition, thanks to publication on our website. And our reason of being is consolidating requirements from different users, from different nations or armies, because that consolidation is what will offer ultimately the economies of scales that explains the participation or the intervention of NSPA. On the left-hand side, we've got the objective, quality. Obviously, the goods and services must meet the requirements of the military. And for these bidders, interested prospective bidders, is something that the first thing they need to wonder is how their products actually suit the military needs. Next point is time frame. There is in the military operations, particularly in support operations, not always a lot of flexibility in terms of time frame, and the impact of a late delivery, of a late performance, it's quite often not acceptable. And finally, price. Obviously, price is a key driver. There is no need to really expand on it. Next, please. Our procurement is mainly conducted, as most of public procurement today, through a website today. So we've got a e-procurement website that is a module accessible from the website of the agency, www.nspa.nato.int. If you have not visited this website yet, clearly the first thing I would invite you is to visit it and to peruse through the information, the general information that is available there. Next, please. So in terms of steps and following as well the information that appears on the website, the first thing we need to look at is vendor registration. Next, please. On the website, there is a part of vendor registration where that you can submit your application online. Is that key that appears highlighted after a general description of what registration is about. Next, please. So basically, we are looking at knowing who are we doing business with. That is why you need to be registered, so that we know that doing business with you, you are a legitimate NATO company that is it's a potential solvable business partner. The application is free of charge, and be aware that there has been some malicious emails asking money to companies to intervene in the registration. This is absolutely not legitimate activity. In the registration, your company or you need to explain what your company does, declaration of capabilities, and need to provide a contact information, who we can address our RFPs, our questions. And one important point is to keep that contact information updated so that emails are not lost because someone has left the company and no one clearly took over. When we receive this application, we normally take the information and we go back to the national authorities asking them, is this company eligible? Meaning, is this company known to you? Does it exist? And if so,
is a company that would be suitable to participate in a public procurement call for tenders. I need to clarify the next line. Quite often companies assume they are registered because they have a NATO codification linkage. Information we use in the registration, but it doesn't equal to registration. Even though you've got an NCAGE, you would still have to submit an application for registration on an SPA portal. By all means, the life of companies is dynamic, like everything else, and one company does one thing today and does 5 more things in the future. So timely, regular update of your capabilities on your profile, it helps us really identifying you for product and services that are more recent to your portfolio. Next, please. So your company is registered. The next thing is to survey, to check regularly the opportunities that we are publishing on the website. And we've got 2 main categories. We've got what we call future business opportunities. These are advanced notices of an upcoming request for proposal. The request for proposal is the actual call for tenders, is where you can submit your economic bid. The FBO is for information, and in return, we expect an expression of interest so that we know your company, in principle, is interested in the solicitation that will come after. Next, please. So again, you will have on the website a menu for opportunities. You will have FBOs, explanation of what it is, and you will have a table. Important is in that table that you can sort in different ways. To open the line, you need to click the right button. This is something archaic, not intuitive, something we are currently upgrading the system to remove, but so that you know, put yourself on the line, right click button, you will have this option, view detail, and at that moment you will have you will access the full information of either the FBO or the RFP. Next, please. So when you have this FBO, you have a form that will give you more information. You will have on the right-hand side, what is the tentative RFP date? This is a tentative date, so it's not unusual that RFP may go 2, 3, 5 days later than the tentative RFP date, but it normally should be issued around that date that is expressed on the FBO. If you check the FBO and it matches your portfolio, then what you are advised to do is click on the button that you've got on the right-hand side, interested by RFP. Like that, you will let NSPA know that your company is an interested bidder, and we will normally contact you at the moment of releasing the RFP. Next, please. So we had an FBO, a number of companies express interest. The time is come for the actual business, for the actual request for proposal be published, being issued. And you will also have it on the portal under opportunities. Next, please. So here, when you open again, right click of the mouse button on the table, you will have the closing date. Now we are not talking about a tentative date. We are talking about a closing date. Normally the closing date is at midnight of that date. We don't have for the time being intermediate hours, and we are working on Central European time. So you need to make sure, for example, in the case of Portugal, to be mindful about the timing, because it will be Luxembourg time, in this case, the 5th of October. At that moment, the RFP closes, and any bid submitted thereafter will normally not be considered. This is the information on the left-hand side, how it is, the RFP is presented. Is a number of documents that normally you can download. And if you have logged onto the portal with your user, you normally have got the ability to submit the bid electronically on the portal, which is actually preferable to submit the bid by emails. Next, please. This is a few pieces of advice regarding the
how to get about the business. Regular screening of the FBOs. One of the questions we've got is, doesn't the system have a self-notification feature? And the answer to that is not yet. We are working on it. We know that this is a feature you will get in many other procurement portals, and hopefully we will have that available to you soon. But for the time being, unfortunately, it is up to you to check regularly, to open regularly the opportunities available on the website, regularly meaning perhaps once a week, and react on the opportunities that you screening you see that are fit for your activity. Okay. Once you have see an opportunity, particularly an RFP that is suitable for you, where you intend to submit an offer, if you have got any question or you have got any issue, you may wonder, are alternate product or are alternate proposals available, or else you need to engage only the procurement person responsible for that solicitation. Okay. And the other thing as well that is happening is quite often the closing date approaches fast, and all of a sudden there are bidders asking for extensions. Sometimes these extensions can be entertained, but more often though, we need to stick to the original closing date, and the impact for the submission could be high. Next, please. Some preparatory work really for you to be better prepared once the opportunity comes up. Have a look, get familiar with the NSPA procurement policy. This policy is available on the website. Screen ongoing tenders so that you see what are our standard terms and conditions in terms of payment, in terms of deliveries, in terms of liabilities, in terms of late deliveries compensation, also known as liquidated damages, etc., etc. Become familiar as well with requirements of the military needs. For example, they need to codify the items. In some cases, they need to be security cleared, NATO security cleared. For example, if you are working in the domain of IT solution or cybersecurity, you probably will be required to be secured or cleared, security cleared from a NATO standpoint of view. What are the quality assurance standard? We often express our quality assurance in what is called AQAPs, Allied Quality Assurance Publications. That is the equivalent within NATO of ISO. And this is something you also need to be familiar with. Now, if you see clearly that there are opportunities for your company, don't hesitate to inquiry regularly with an SPA or with your national POCs. You've probably been informed already that there is a liaison officer of the Portuguese Republic that is posted in an SPA. Myself, you will have my contact info as well. I'm responsible for industry relation in the agency, and certainly you can submit to us your inquiries. The other is also participate in industry event and presentation of capabilities. We are publishing some notices this week about an industry event that will happen in July about transportation. There are some other industry events. So again, this will be published as well in the corner of opportunities. If you see these informative events, if you see that we have published a request for information where we are inviting you to give us information about services and products, be proactive on that and participate, because it will certainly improve how our solicitation, how our procurement is conducted thereafter, and that might represent a window for your company to participate. Next, please. These are the contact info. You've got my director there at policy level. So if you felt that you had to address an inquiry directly to the top, that is his contact info. And on the bottom part, you've got the people that are working this on regular basis. You've got my colleague, Mr. Enzo Silvestro. He's responsible for the registration of companies with NSPA source file. You've got two emails there. The first email, source-file@nspa.nato.int. That is the normal general email of the office where you can submit 90% of the inquiries. If you felt that you had to submit something individually to him,
because you didn't get satisfaction perhaps with the email you sent to the general address, you are welcome to do so. And the same applies for me. There is a general email of the office, industry.info@nspa.nato.int. If you don't get satisfaction, you feel that you need to address something to my personal attention, you've got my email there too, as well as my telephone number. Finally, if you are looking for information on the website, or you are reading the website and you're coming up with questions, if you scroll down the screen on the website, you normally will have a question box. Don't hesitate to use it. The people behind it is the same people. That mailbox or that window actually is linked with the email industry.info@nspa or to the email source-file NSPA. So it may be actually for you easier if you drop the question right away on the website window. Next, please. And that concludes my quick briefing, and probably an important part of it now is to listen to the questions you may have and hopefully have a good answer for them. Thank you. Thank you. If you are able to stay with us until the end of the session, I would pass the floor to ACO. Could you stay with us for a little longer, Carlos? Of course, I will never be able to decline such a kind invitation, by all means. Thank you. Thank you for your availability. So I invite the ACO, acting ACO, Heads of Contracts Acquisition Management Branch, Mr. Carlo Giacomello, to address the audience, please. Yes, bon dia, everybody. Ladies and gentlemen and distinguished participants, it's really a pleasure to be able to speak to you today. Obviously, the focus with us is operations, and I hope to address, at least in a brief moment, how we fit into the picture. Next slide, please. I think it's important when we're dealing with NATO to understand that each NATO body, in other words, each major grouping of NATO, so agencies, commands, and such, they all have their own procurement authorities. I know that can be sometimes frustrating for industry to find out who exactly to talk to. And of course, with each NATO body comes different regulatory structures and different policies, procedures, etc. That is largely driven by the fact that we also fall under different legal entities. So we are different in that perspective. As far as the command is concerned, our job here is to support the Supreme Command, Allied Powers Europe, SACEUR. We obviously have our own directive, and I'll get more into that as to where you can locate it. But all entities in NATO fall under the NATO financial regulations when it comes to procurement principles. And then that's where it starts to vary when it comes to the rules and procedures. They're very similar in all cases, but there are some minor differences in each, depending on the structures. Each NATO body has its own head of contracts, like myself right now. I'm currently acting for the last year and a half because my actual boss is seconded somewhere else. So effectively, I'm the one you would deal with as the head of contracts. They go by many names in NATO: Director of Procurement, Chief of Acquisition, you name it. We're the different titles, but we all do the same thing. We're all responsible for the procurement function within our construct. I think it's like in most nations, the actual commitment with industry will be done through a contracting officer, as it is in many nations. The important, I think, part we want to stress from our perspective is that procurement in ACO kind of spans the whole gamut of functionalities. A lot of times in NATO, we seem to associate procurement with logistics or with NCIA. It also covers a wide range of other contracts that we do, whether it's on the intel side, whether it's even on the HR side in terms of buying different HR support equipment. So it's important to really get in touch with your local delegation or your national delegation to see what it is that's going on, and to regularly visit the NATO page and the respective commands.
and organizations. ACO, like many, we're a little different because we are a military structure, so our staff is a mix of both civilian and military contracting people. Next slide, please. I want to include this slide simply because as a command, you can see that it spans a number of different subordinate commands, which are spread all over Europe and the like within SACEUR's area of interest. The geographical spread is important because, of course, as you in industry obviously know, when you operate in a country, there are very specific rules that may apply to that country. So this is more for information in the sense that it shows you the right variety of countries that we do business in. The predominance of our work is in support of our static warfighting headquarters. I put the yellow bubbles on the bottom because obviously those operations also answer to SACEUR, and as such, we're involved in supporting them. We're not huge business in a sense that we're between 500 and 700 million euros annually, and that includes the work that we go through the agencies to execute. Okay. The important part to understand is that a lot of the requirements and a lot of the coordination for some of these services that either are in support of operations or in a case of our local headquarters are going to be managed through the command structure, because we're kind of the ones who help define the requirements for the missions. As I say, the main effort for us is on the budget side. We do occasionally go into the third-party business. However, I think that's where the agencies are better suited for that. Their charters are designed for that. But we do provide some third-party contracting for entities, generally that are either located with us or dependent on us. And as you can see, there's the NATO Special Forces headquarters who rely on us, and a couple of others. So we do some of that, but that's not our main focus. And exceptionally, we'll assume the role of host nation for large capabilities or in assets like buildings and such. Generally, we don't do that. The reason for that is we are partially a military manned organization. So our workforce does rotate every 2 to 3 years. And therefore, very large projects, typically we don't have the continuity of staff to see those through. And that's exactly why we go to the agencies for that type of work. And I believe you've already heard from NCIA, at least your delegation. I spoke to the head of procurement there, and they've already briefed Portugal. So I'm not going to cover that. That is a very big part of our business. We represent about 95% of NCIA's business, whereas within SPA, pure NATO ACO money is about 8%. So it shows the difference in the way we use agencies, but we're involved in every aspect of it. One thing I would really encourage is that one of the roles we have in terms of enabling what our commander needs in terms of warfighting is that there's a lot of discussion on collective versus multinational solutions. We do really encourage multinational solutions. And the way we can do that best is by having the visibility of what your capacities are. And that's always been a sensitive issue. Nations and industry themselves are usually reluctant to share information in the fears of potential poaching or other aspects that are negative. But there are a lot of positives to the collective or multinational approach. And that's one of the things that the command structure tries to do. We've got embedded staff from some of the agencies that help when a nation comes forth looking for opportunities. We do fund some representational internal to help with that. So in essence, our main focus here is acquisition management. So we manage the theater or the business for SACEUR. Next slide, please. Much like the agency, and I'm not going to go into much detail. I'll go through a couple of slides in a few minutes just to indicate how to get in touch with us. But one thing that we do is based on the thresholds
that are enforced on us by the nations, we actually do send notice of intent to the NATO delegation. So it's extremely important that you have a good relationship with your delegation in Brussels, so that if there are companies in Portugal that want to make sure that the delegation knows to refer them to us to do so. We also invite companies ourselves and publish things on the web as well. So, but it's really good if you do have that relationship with your delegation. Next slide, please. This is just an extract. Obviously, it's an eye test for most people, but the point here is just to say that we're, as NATO bodies, we're responsible to the budget committee, at least on the budget side, to give them a 5-year plan as to what we intend to do. There's a small extract here, but it kind of gives you an indication of what we do. Over the years, the host nations have also been quite responsible for doing a lot of the type of support as part of receiving a NATO headquarters in their country. So there are others that are not listed here that the host nation provides, as well as what the agencies provide, or we get through the agencies, that is not advertised here. But this at least gives an indication of some of the types of contracts that the various headquarters do on an annual basis. Next slide, please. So I think one of the best ways to see all of us is to become familiar with the NATO business porthole. It's on the NATO website. It shows you all the different NATO bodies on the right-hand side, and you can click there to find ACO. But you can also find links to all the other agencies and entities. Next slide, please. You can actually go to SHAPE directly if you want, and there's a finance and acquisition there, doing business with ACO. And there's a number of sublinks in there, such as a copy of the BIAS-C directive. There's the electronic bidding porthole that we have, and there's also a contact us site. The key thing out of here is in order to see over the years what our business opportunities are, is you go to view all business opportunities. Next slide, please. And then I've just taken small captions of the three. If you wanted to see the 5-year plan as an example, you would click those series. It's fairly self-explanatory, as well as with most entities. It'll give instructions as to how to join as a vendor in our electronic bidding. It'll have a link where you can see the current open competitions, and any nation belonging, or any industry belonging to a NATO nation or residing in a NATO nation, registered in a NATO nation, can apply. We do check with the delegation for your credentials, as most NATO entities do. So therefore, that process is good communication between us and the various companies interested in bidding. We do publish the report annually. All nations have to publish, or sorry, all the NATO bodies have to publish their plans with the budget committee every year around April. So we've just submitted the last version, and your delegations have the annual reports that are visible that say what we've done and what we're about to do. So it's a very good place to go and see in terms of opportunities. Next slide, please. So in recap, I think the big takeaways is that, although we're not necessarily the place where you're going to get a lot of business from, we do drive quite a lot of the business, and what we're really aiming to do is to obtain that visibility and to facilitate and coordinate through many different providers. That may include national agencies that we use as well to deliver the effect. So I think it's good to be in touch with as many of the NATO entities as you can to guarantee that you'll have some work. All the entities have basically the same policy when it comes to how the nations expect us to compete and to be transparent. However, as I said, the individual details will vary slightly between the different procurement entities.
Lastly, I'd really like to stress the side of commercial support to operations. I think one of the things that's always important for us from a command perspective is to make sure that the contracts we do have remain enforceable in times of crisis. Obviously, we need to access goods and services in support of our efforts in times of crisis where availability is potentially low and demand is high. So I think that's from that perspective, is to make sure that our solicitations give us enough assurance. And I think that's where industry really can come in its strength and look forward to the future as to how it can make itself more assured in terms of the services that it provides to the military in times of conflict. So I think that's really an important part for us. And lastly, I do invite you to visit all of the various sites, and obviously our own, and see what there is. There are opportunities there, small, medium, and so forth. So that concludes my presentation. Hopefully I got through it in the time allocated, and I'll stick around for questions if there are any after. Thank you. Thank you very much, sir. Last but certainly not least, and thank you for joining us despite the time zone, I will pass the floor to ACT Head of Contracts, Kevin Mills. The floor is yours, sir. Bon dia, good morning, everyone. Thank you very much for this opportunity. I'm delighted to be part of this event today, and along with my NATO procurement colleagues, very happy to talk about NATO procurement from an ACT, Allied Command Transformation perspective. And I was also invited to share some lessons learned from my experience with industry on solicitation and very often the challenges that we receive over the last few years, and ultimately, hopefully, with the aim of making industry more successful with their participation in NATO solicitations. So again, Kevin Mills, delighted to be here. And next slide, please. So the aim of today's presentation is to give you a little bit of information on NATO Allied Command Transformation, perhaps some further information on how NATO procurement works, although some of the principles and information may be very consistent with my previous colleagues, highlight any special Allied Command Transformation requirements, offer perhaps signposting where opportunities for industry can be found, and as invited to do so, highlight any lessons learned for industry consideration when participating in NATO solicitations. Next slide, please. Kindly provided by my legal colleagues. Just as a reminder that obviously the views presented here by me not necessarily are mine, and not necessarily those officially of Headquarters SACT or NATO. Next slide, please. So very much consistent with the message sent by my colleague from NSPA, and I think industry will be pleased to see this, that this has been re-emphasised as well. These are the overarching principles, and I think it's very important to focus on a couple here. We really do aim to maximise competition in our requirements, and in doing so, of course, aim to achieve value for money, and also offer fair treatment and positive business partnering with industry. We really do value our relationship with our industry partners, and certainly I've been with NATO for a number of years now, and all my colleagues in the NATO procurement world very much live by these overarching principles. So I'm hopefully that's comforting from an industry perspective, that we really do take them seriously, and we certainly proceed and on this basis. So just very important to emphasise these overarching principles. Next slide, please. In terms of common guidelines, a company must be from a NATO nation. That's generally speaking the approach we take. Exemption from VAT or tax,
Depending on the nature of the contract, we often consider a 12-month base period. This is for services type contracts, with a number of option periods after that. And there's an increasing move away from sort of longer term service type requirements to, certainly in Allied Command transformation, there are very much more of a focus on specific deliverables, short-term outputs, work packages with clearly focused short-term definable requirements. So more and more we're trying to utilise industry and rapid type requirements. So you'll see more and more of those types of requirements coming out from Allied Command transformation. They may be, for example, role players in support of exercises. There may be requirements for data scientists. Recently, I have requirements for strategic thinkers. There's a number of other ones coming out where it's very much to set analysts and lessons learned as well, very much focused on the future development of the warfighter. And that's part of Allied Command Transformation's mission, working in close collaboration with Allied Command Operations and other NATO partners. Certainly, hopefully also of interest to industry is 30 days or less is our target for payment. And people are thinking, why is that up there? Well, certainly I speak to a number of industry colleagues, and depending on what who they partner with, or very often it can be a challenge to get paid on a frequent basis or a regular basis. So assuming the invoice is valid and consistent with the contract, I really would like to send the message that we are good payers, and we do, in terms of cash flow, we really work hard to certainly get that payment made as soon as possible. We do conduct market research, and as mentioned by one of my colleagues, all requirements over €40,000 are awarded, go to competition and ultimately awarded by a team of experts on a contract award committee. Next slide, please. For those that don't know, Allied Command Transformation have a number of commands. In fact, indeed, we do contract and support for 2 areas within Portugal, the Joint Analysis and Lessons Learned Centre and Strike for NATO as well. So we actually do provide contract and support for 2 NATO commands in Portugal right now. And we also have activities in Norway and Poland. And of course, myself, I am based in Norfolk in Virginia. So we have a wide representation within Europe as well. And naturally, one of the requirements, particularly when dealing with the US, is compliance with the national export control regulations. Just a very important factor to consider if you are supporting business based in the US. There's very often a requirement for specific terms and conditions with local and national laws. And of course, depending on the nature of the requirement, there may be a need for either NATO or national security clearances. With the aim of maximising participation to the extent possible, we do try and keep requirements to the lower classification if necessary, but sometimes it just simply, depending on the nature, may require national security clearances. We very often have a supporting statement of work, and that will outline our detailed technical requirements. And I think what's very helpful for industry here is a key annex to that is a technical evaluation matrix. I view that as a self-check for industry. You can actually go through line by line almost and check, are we meeting these requirements? Have we provided information necessary? So it's a really good way of doing, but just checking and validating your proposal before you submit it to Allied Command Transformation. And of course, any good statement of work will outline the expected milestones and deliverables. Next slide, please. So obviously there's the key three procurement phases, and this is where I was asked by the team here to provide some lessons learned based on my experience. There's a pre-procurement phase, the procurement phase, and the post-procurement or contract execution. And I think this is some guidance based on my experience of dealing with industry for almost 30 years now.
and certainly the last 20 years of dealing with NATO requirements, is really some questions for industry to ask themselves during the bidding phase. And hopefully this may prove useful. And some of it may appear absolute common sense. However, very often it's the areas that fall short when it comes to evaluating proposals. A couple of questions there that I would bring to your attention. Have I fully understood the requirements? Does my proposal meet all the requirements? And also, what has happened as well as, will come as no surprise, is during the life of the bidding or solicitation, often some things change, new information becomes available. So before industry submit a proposal, have they read all the Q&As? Have they read all the supplementary information? Because there's been a number of cases, unfortunately, where industry haven't done that, and regrettably, what's happened is the bid has been non-compliant. So just some recommendations here for industry to consider. And of course, particularly when dealing with multiple time zones, when, where, what, when is that proposal due? And again, my advice from me, review, review, review. Just make sure that you're fully compliant with the requirements outlined in the solicitation. Hopefully that provides some help in the bidding phase. Next slide, please. And again, contract award. Congratulations, you've won the contract. So again, what advice would we give you here? Well, we'd recommend just verifying that contract award, perhaps through a contract kickoff meeting, fully working with your contracting officer, your procurement officer, and your lead technical officer to fully outline and understand the expectations. Just conduct another self-check review of deliverables, and of course, develop that good, strong working relationship. Very often problems can arise during execution of a contract, but it's very much that team approach to solutions that can really help successful execution. And of course, there is some key aspects as well, making sure that key personnel are in place, all security arrangements are in place, and any equipment, basically everything in place. So both NATO and industry, the strive is to achieve successful contract execution. Next slide, please. So again, post-procurement phase here. Ultimately, NATO and industry share a common objective here. We want a successful contract execution. And for me, that's the starting point. So again, important to establish a strong working relationship, continually have key review points in the contract, maintain good documentation, share any lessons learned or information with your contracting team. And a key point for me here is a collaborative approach to challenges and opportunities, just working together, again, for that solution, and be mindful of any ethical considerations or any audit or reporting requirements. Next slide, please. And again, ultimately, final bullet there is successful contract delivery and execution, and hopefully follow-on business. Next slide, please. And as mentioned by Carlo in the previous presentation, there is a NATO business portal. Unfortunately, what has not been established yet is something where all industry or NATO requirements are posted and industry can sign up for. However, this is a useful website and allows you and gives you access to all the key players within NATO who award contracts and provide business opportunities. So hopefully that by clicking there, you'll be able to reach those various business opportunities that would be interested for your particular company. Next slide, please. And thanks very much for this opportunity. Really appreciate it. And I know there's some questions in the chat. Thank you also for that. And I look forward with my NATO colleagues to hopefully answer any questions that you may have. Thank you very much. Thank you very much. We will open the floor to questions, comments, and views. So feel free to use the chat box or raise your virtual hand. At the moment, I have here
two questions. First to ACO and NSPA regarding lessons learned and do's and don'ts. If you have anything you would like to share with the audience to complement Kevin Mills, if your experience it's similar, or you have a specific lesson learned or do's and don'ts that you would like to share with the audience. The other one, it's a broad one to our three guest speakers. Twofold. First, some advices for newcomers, and if you could enlighten us about some current priorities of your organizations. Thank you. Should I perhaps start with some of the do's and don'ts? Yes. Something I didn't mention in the briefing is companies obviously make risk analysis of the opportunities, or they evaluate the opportunities in terms of cost benefit for them. Quite often what happens is the opportunity is not taken up, is not entertained. But we have a tendency to contract more and more for long-term solutions. So quite often the opportunity is for an outline agreement that covers 3 to 5 years, which means that the company in not taking up that opportunity quite often is really giving up a business for a long term. There is a learning currently, we don't think it is particularly steep, but like anything else, needs always to have a go at it. So something I would tell companies is give us a chance, okay? Even though at first sight it may not be the most interesting business or the most profitable business in your radar right now, on your radar, sometimes it will allow you to learn how to do business with have first-hand references of your company and to solicit more. The next thing I would tell you is learn from other successful participants. So if from an industry association perspective, you can find out, or you simply follow the contract awards that are published on the website and you find other companies that have succeeded, not necessarily competitors of yours, perhaps you can also learn from the industry side, contacting them or organizing workshop if we are in an industrial association point of view. That's what I've got. Thank you. Thank you. Carlo Giacomello. Yes, thank you. I think most of them have been covered by Kevin, and I was really focused on the right areas. If I would say the two big ones for us is making sure, and I kind of said that during my presentation, making sure that the delegation, that your delegation, your national delegation up in Brussels is aware of the type of business you do, keep regular contact with them. And that's an opportunity when we, as various headquarters, will send out our notice of intent that your delegation can right away give us potential companies that may be suitable for that job. Obviously, we do our own market evaluation, and we have a good idea of past industries in that location. However, don't let that stop you, because I find a lot of times we see the same companies bidding, as there might be this perception that a newcomer would not have the opportunity to bid because there's various companies that are well ingrained in that location. I would say, take the chance anyhow, especially if you start initially at a very local level. But then there is, with the European rules, there are possibilities for cross-border, and that should never be avoided, as you well know. I mean, your industry, I don't feel I can give you many lessons in that area. The other one is, I would really encourage that if you're interested in doing business, especially in support to operations, which is our side of the business, to
invest in being able to self-certify your employees with a security classification for NATO, because that will accelerate the ability to quickly implement contracts, and a lot of times can be a stumbling block for some companies that have nobody that is NATO cleared in the company. So that's a very valuable place to invest a bit of money. I understand that putting in bids costs industry money. It's not for free. When you're speculating on possible business opportunities, there's a cost to that. And we have tried to look at how can we streamline our terms and conditions so it's not so cumbersome for companies to bid, so to have better bidding packages. So that's one area that we're trying to do, being cognizant that there is a price to you developing your solicitations. That's all. Thanks. Thank you. Kevin, to wrap up, would you like to share some additional remarks to our broad questions about current priorities and advices for newcomers? Certainly, Anna, thank you. And certainly from an ACT perspective, there's a number of potential business opportunities out there, again, very much focused on the future warfare development. A number of our requirements tend to focus on, as an example, data scientists, developers, analysts, role players, those types of requirements. However, I would also add, again, we also do minor works type projects. So there's a wide range of requirements. But I would say that the vast majority of our requirements are very much focused on those analytical, strategic thinkers, if you like, that ultimately support future warfare development. So hopefully that helps. And I fully agree with Carlo's previous comment. We are all the NATO agencies and primary procurement authorities are obligated to provide details of our longer-term plan to the Budget Committee and our governing authorities. So please keep an eye on that. It can be a bit tricky to identify those procurement opportunities because there's no single website, but reach out, keep in contact, look at the information that's available and, contact us. We absolutely welcome the opportunity to enhance our engagement with industry and widen our supplier base. And hopefully this event here will go some way to doing that. So nothing else from me, Anna, other than to say thank you. I appreciate the opportunity. Anna Sofia, I spotted a question on the chat that I think it's important clarifying, is about the declaration of eligibility. Yes. As Carlo indicated clearly, today the procurement regulation in NATO is not unified. There are multiple regulations. So we need to, regarding declaration of eligibility, to state that two main categories. We've got procurement that follows mostly common funded or NATO funded requirements where it is the nation appointing the sources. That is the declaration of eligibility that the Portuguese authorities will give to Portuguese companies in order to participate in the solicitation or in the ICB. Then we have NSPA regime where the declaration of eligibility is not given for each solicitation. It is something that it is provided on NSPA request when the company is registering with the source file. So when you are looking at NSPA opportunities, companies need to submit their application for registration online. NSPA source file will check with the national authorities, but at that moment, and this is something they need to see in the RFP package, at that moment, they do not need individual appointments by the respective national authorities, okay? Normally, you see the distinction because of the terminology. If you are looking at something that is called NOI, notification of intent, then you'll see that there is a DOE, declaration of eligibility by national authorities. If you are looking at FBO, future business opportunities, that is after followed by an RFP, at that moment, there is no declaration of eligibility
for the solicitation required from national authorities. The company, once registered, once having capabilities matching the requirements, can participate directly in the RFP without further ado. Thank you. Thank you very much for that clarification. It was very useful indeed, but it highlights again the need of to be in strict coordination with our national authority and how they are so omnipresent in the process. Thank you very much. And thank you all. Our deepest thanks to our guest speakers for their availability and the invaluable insights. Thank you very much for joining us. I know it was a short session, but hopefully we have more to come. We will now have a short break and resume at 11:10 Lisbon time. Thank you once again to you all. Obrigada a todos. Adeus. Adeus. Regressamos às 11h10, no mesma ligação. Até já. Obrigada.
Welcome back to session 3. Bom dia a todos. Good morning. If you wish to ask a question or intervene during the discussions, please make use of the chat box. Alternatively, you may raise your virtual hand. Without any further delay, please welcome our guest speaker, Chief Scientist, Dr. Brian Wells. Thank you for joining us, sir. Thank you very much indeed, and good morning, ladies and gentlemen. It really is a great pleasure to speak to you today at this very important session. My name is Brian Wells. I am NATO Chief Scientist and Chair of the NATO Science and Technology Board. Next slide, please. This covers what I hope to present today. First of all, I will set out the overall structure of the NATO Science and Technology Organization, the STO, as we call it, and set out the sorts of work that we do. Then I will talk a little bit about industrial engagement, and finally, a slide on how to join the NATO Science and Technology Organization if you wish. I will work with the organizers of this event to make sure that these slides are available to you afterwards. So next slide, please. The NATO Science and Technology Organization is really three bodies. First of all, there is the Office of the Chief Scientist in Brussels. Then there is the Collaboration Support Office in Paris, which I shall spend most of my time looking at. And finally, NATO's own laboratory, the Centre for Maritime Research and Experimentation at La Spezia in Italy. So next slide, please. This slide summarizes the work of the NATO collaborative programme of work, which is undertaken by scientists in the nations and coordinated by the Collaboration Support Office in Paris. I'll walk round this slide starting at the top left-hand corner. So at any one time, the collaborative programme of work has around 300 active research projects underway, and that equates to around 300 million euros of value. To put that number in context, if we put the United States to one side, 300 million euros per year of defence research is around the same size as the largest of the European nations' defence science budget. So this is a very significant amount of money. At any one time around the globe, we have around 5,000 active researchers in the nations. Most of these are government researchers, but as I shall explain later, there is a very important and significant number of industrial defence researchers as well in this network. The overall work is divided into one group and 6 panels, as I shall explain a little later, again made up of scientists from the nations. Starting now at the bottom right-hand side, I will give some statistics, but whilst the majority of the scientists are government researchers, we do have industry and academia involved in our programme of work. The next square up is highlighted in red because it is important to understand the business model here. The 300 million euros per year is not NATO money. It is funded by the participating nations in the programme of work. So if a group, say, of 4 nations wish to undertake under NATO a research project, they will provide the funding to do that. And usually this is really in-kind funding in terms of paying for the time of their defence scientists. If a nation does not want to take part in a particular research project, it doesn't pay. So this is funded just by the participating nations in any particular research project. Finally, it's not only the 30 allies that take part in the collaborative programme of work, but they are open to many partners as well, particularly Sweden and Finland, given their important defence research and defence industry
factors and the fact that they are EU member states, but also Australia and increasingly Japan. So if an industry partner wishes to take part in the programme of work, that funding would need to be found by the industry itself. But of course, the industry benefits by working alongside government scientists. You may well have your own research, which is very closely matched with the NATO programme of work, in which case you can benefit from the experience from other nations and the capabilities of other nations as well. So next slide, please. This shows the participation in 2022 by the allies and the key partners in the collaborative programme of work. So as I say, at any one time, we have around 300 active projects. And as you can see, some allies are very close to participating in almost all of those. Portugal is respectively around the middle of the allies. You will also see particularly strong participation from Sweden, Finland, and Australia as well. So this is truly a global network of scientists. Next slide, please. Portugal also has some very strong links with the Centre for Maritime Research and Experimentation at La Spezia. This is funded by NATO funding and other customers, including the European Union and specific nations. It has a wide range of capabilities, in particular to research vessels shown in the photograph. The larger of the two research vessels, the Alliance, is ice capable, and it does travel to the high north to undertake anti-submarine warfare and increasingly climate change. The Allied Command Transformation, who you've heard from in previous talks, Allied Command Transformation is by far the largest customer of the centre, and the centre's overall turnover is around 30 million euros per annum. It is a well-known centre of excellence for autonomy in maritime operations, whether that is in anti-submarine warfare or mine countermeasures. So again, there are industrial opportunities to work with the centre. Next slide, please. Finally, for completion, I should just say that the Office of the Chief Scientist in Brussels is largely focused on providing scientific advice into NATO leadership. Two particular products, recent products, are shown here. First of all, Science and Technology Trends 2020 to 2040. This was a major publication, about 150 pages in all, about our judgments on where emerging and disruptive technologies are developing and what the military consequences of that will be over the next 20 years. It is deliberately a public release document. We did that not least so that we could share it with the European Defence Agency and the European Commission. And if you are interested, it is on our website, and details of that will be given at the end of my talk. Women in the Armed Forces is a NATO Chief Scientist research report which summarises 20 years of research that we have done on integrating women into the armed forces. Again, it is a public document, and if you are interested, you can find that and many other of our products on the NATO website that we have. Next slide, please. This illustrates the type of collaborative environment that we work in, and it will come as no surprise to any of the researchers in government or in industry. We have the full range of research environments, anything from symposia, which would be exchanges of papers, specialist meetings, workshops. Task groups are a major part of our programme of work. These are the traditional 3 years
or research project that will be undertaken by specialists in the nations. But we also have lecture series that are targeted at more junior staff, as well as specialist teams to look at specific topics in a very quick turnaround. So this is exactly the sort of international research environment that all defence scientists, whether they are in government or academia, would come to expect. Next slide, please. I said that the work was divided into 6 panels and 1 group. The titles of the panels and group are given here. I won't go through them all, but starting at the top, applied vehicle technology deals with the major platforms. Human factors and medicine deals with not only the medical aspects of the soldier system, but also some of the wider social and psychological effects as well. All of these groups are chaired by the nations, by defence research specialists in the nations, and these panels and groups come together twice a year to review their own programme of work and identify where new research needs to be done, driven by the nations needs. And the activity criteria are shown in purple on the right. If 4 nations come together and agree that a new programme needs to be undertaken, and 1 nation agrees to take the lead of that, then provided that is agreed by the nations in the panel and then by the nations in the Science and Technology Board, then that activity can go ahead with a NATO label, administrated out of the Collaboration Support Office in Paris and given support by that office. Next slide, please. Emerging and disruptive technologies are very much a focus of the nations and hence a focus of the collaborative programme of work. Shown on the bottom layer is the titles of the emerging and disruptive technologies that NATO has agreed on and that are in the emerging and disruptive technology roadmap agreed by the nations. And you can see that over a 6-year period, 2014 to 2020, the Science and Technology Organization was already very much on the case in terms of its coverage of these technologies. We have taken note of areas where we might want to increase our involvement, and the panel following the board meeting that we had 2 weeks ago, the panels are going to be looking at how they can improve their coverage in certain areas, hypersonics, for example. But this shows how the network of scientists was already thinking very carefully about emerging and disruptive technologies before it became a priority within NATO headquarters. Next slide, please. I'll show a few slides on the industrial involvement in the Science and Technology Organization. So next slide, please. Thank you. As I said, we have nearly 5,000 participants in our collaborative programme of work. Just under 2/3 of those come from government laboratories, but a very respectable 18% come from industry, come from the industries of the allied nations and also from partners. We've also got a strong showing from academia and also from NATO entities themselves. But at 18%, that is a very significant number of research scientists coming from industry, very many hundreds of them, and their contribution is most welcome by the network, and I would be very interested in working with you to explore ways of increasing this participation specifically from Portugal. Next slide, please. This shows the number of activities that have industrial participation in them by nation. So on the left-hand side, you can see, for example, that the United Kingdom has industrialists in just over 140 of the 300 so
projects that we have underway at any one time. And Portugal is respectably in the middle of the range of allies. And again, you will see strong participation from Swedish, Australian and Finnish industry as well. Next slide, please. This slide just shows the top 10 industrial companies that participate in the programme of work. And you can see that, not surprisingly, it is dominated by the large primes, although we do, of course, welcome small and medium-sized enterprises as well. Next slide, please. So that really completes my presentation on the NATO Science and Technology Organization and some facts and figures on industrial participation. Many hundreds of industrialists already participate, and I'm very keen to encourage more. Next slide, please. This shows how you can get more information on the STO and also how to join it. So our website is shown there. If you click on that link, you will get a home page looking something like the one on the left-hand side. And you can see along the line that starts organization news, there is a contact us. That email address goes to the mailbox at the Collaborative Support Office, and you can register your interest in joining the organisation. Joining the organisation is always a matter for the nation concerned. So if you are a Portuguese national and you wish to join and enter your interest through that mailbox, that will go to the Portuguese national coordinator, who will be able to testify to your suitability for entry into the network and access to password protected portals. Next slide, please. So with that, I hope I've given you an introduction to the NATO Science and Technology Organization. I've talked a little bit about industrial engagement and finally how to join. And with my final slide, next slide, please. Thank you. Thank you very much for your attention, and I do look forward to answering your questions at the end. Many thanks indeed. Thank you very much, Dr. Wells. I will invite now NIAC Chair, Rudy Priam, to address the audience. Welcome, Rudy. The floor is yours. Thank you very much. Anna, can you hear me? Loud and clear. Thank you very much. Indeed, my name is Rudy Priam. I'm the chairman of the NATO Industrial Advisory Group. I'm also delighted to be here with you today. Now, kind of small disclaimer, after 2 weeks of much of sun in Belgium, we got some snow, and so I call it cold. I'm not used to it, so my voice might sound a little bit, let's say, strained or whatever, so please bear with me. Next slide, please. So it's a briefing about the NATO Industrial Advisory Group. So I'll talk about the importance of industry to NATO. It's not only us, industry, promoting ourselves to NATO, but the way around as well. Then the place and role, where does the NIAC report to? Some NIAC study examples, because that's the core business of the NIAC, and some key takeaways. And you might find some backup slides as well, and happy to share those as well, Anna, with the audience later on. Next slide, please. So importance of industry, there you see different NATO summits, and actually at many of those summits, the importance of industry is in the declaration. The importance of a defense industrial base, and indeed we talk about NATO, so it's not only in Europe, but also on the other side of the Atlantic, and then especially the collaboration between the two sides, and not only industrial collaboration, but also research collaboration. So it is mentioned not only in NATO summits, but also you see one EU-NATO joint declaration where EU leadership together with NATO leadership really expressed the importance of our industry. Next slide, please. So people
sometimes ask the question, well, why should we engage with NATO, and specifically in the pre-competitive phase? Because the NATO Industrial Advisory Group works in the pre-competitive phase. So we are not talking about contracts like NCIA or NSPA. This is pre-competitive. So sometimes NATO on the left side is wondering, well, should we engage with industry in this pre-competitive phase? Well, yes. So to get insights in what's going on within industry, from skills to also R&D roadmaps and things like that. So it's really important for NATO to know what's going on in industry. Also trends, like a chief scientist was just saying, on the emerging and disruptive technologies, industry can help as well. And so on the other side, well, why should industry, why should, for example, Portuguese industry be active in the pre-competitive phase? Well, there again, like the chief scientist and many other people are saying, you get in touch with people from governments, from different governments, from NATO, and you get insights on what's happening. And then we can share some experience, knowledge. We also engage with people that came back from the field in NATO. So it's really a win-win. And again, industry has many possibilities to engage with NATO, even in the pre-competitive phase, but the NIAC is the kind of window for you to NATO in the pre-competitive phase. Next slide, please. NATO Industrial Advisory Group, and that's important, not only for industry, but for many people in NATO. We are not a trade association. So we are a NATO body since more than 50 years. So NATO is one of the main groups acting under the Conference of National Armaments Directors. So there you see in the middle of the slide, for example, the NATO Naval Armaments Group, the Air Force Armaments Group, the Army Armaments Group. Those are just sister groups within the CNAT. So we are one of those main groups, and this since more than 50 years. Next slide, please. So a lot of people, and please don't look at the numbers, because some of those numbers might be wrong, but they are close to the right numbers when it comes to expenditures. But there you will see on the right side in the competitive phase that indeed most of the money is spent by NSPA and some others. And in the pre-competitive phase, of course, there's not too much money. So the reasons why you should participate in that phase is for other reasons that I mentioned before, or it will become clear later on. This slide actually is only to put things in context, where certain people said, and you can see it at the bottom of the slide, that if you look at all the ministries of defense from the 30 allied countries, what they are spending on operations and maintenance and what they are spending on new equipment, including R&D, that's much, much more. So actually what NATO is spending, these agencies or NIAC, on studies, even including the big numbers from NSPA, it is only like 1% of what people are spending. So a lot of people would say, where is the money? Indeed, we have to be honest, the money is within the ministries of defense and other agencies, but pre-competitive phase is very important again for other reasons. Next slide, please. NIAC leadership. So the chairman and the vice chairman are coming from industry. So my day job is at Radion Technologies. I'm a Belgian citizen working in Belgium. So that's why the country of Belgium is mentioned. And the vice chair is Pablo Gonzalez, working day job, Indra, coming from Spain. The people mentioned in green, those are people working full-time at NATO headquarters. So we have the support from NATO headquarters, from defense investment, and those people are helping us out at the plenary meetings, between the plenary meetings. So thanks NATO for that. 2 websites, so key takeaway already for today. Take note of those websites. One is password protected, so you will be referred to your national delegation and also the NIAC delegation in Portugal to clear you for access to that portal. But there's also a public one. So if you never checked it out, please go to that website. Next slide, please. Portuguese delegation. So the former head of delegation was Marco Ferreira. So congratulations to Marco. So he, I heard, just became Secretary of State for Defense in Portugal. So now, for a while, the acting head of delegation and at the same time, deputy head of delegation is Anna. So Anna, thanks for your support already in the past, and looking forward to continue working
with the Portuguese delegation. And there as well, I just mentioned them, you have your own websites as well, so very good for people wanting to know more about the NIAC. Next slide, please. NIAC role. So again, we are a NATO body and we work in the non-competitive procurement phase. So industry should not come to us and look for contracts short-term. That's those agencies have already given their briefings. So we are more like in the pre-competitive phase, like the chief scientist was explaining as well on the STOW side. So kind of like NIAC is of industry, but it's not industry. Well, it's my case today. I'm not representing my company today. I'm sitting here in a neutral role. I'm representing the NIAC as a whole. So when you work in this NIAC environment, you're not representing your company. But of course, NATO can benefit from our experience. We also have about, when all our heads of delegations go home, at home, most of our heads of delegation are head of the national associations, the industry associations. And so going to their network, the total of NIAC is about 5,000 companies. 5,000 companies, of which indeed 80% are small and medium-sized. So because sometimes people also in NATO think that it's only the big players. Well, you might meet big players in the plenary meetings, but when we all go home, we have access to a lot of SMEs. So it's about sharing industrial knowledge, very important for NATO, and it's certainly not to represent our commercial interests, our own, in my case, Raytheon Technologies' interest to NATO. That's not the purpose. So it's just sharing experience and industrial knowledge. And I already saw principles in other briefings today. So indeed, we have to make sure that it's all about fairness, transparency, inclusiveness. Inclusiveness, we also try to reach out to non-traditional defense industry. So that's another example. It's not only about SMEs, startups, but also the non-traditional defense industry. We need them. So if you're part of the meeting today, please get in touch with your delegation head, because our door is open to you as well. So again, very important, not a trade association, not a lobby organization. We give advice since more than 50 years. And most of our activities, and that's the reason why we also try to engage with the non-traditional defense industries, most of them are not security cleared yet. So when you start engaging with us, NATO unclassified is the lowest level. And later on, the more you do, and in certain studies, you might need indeed security clearances. And there you have to get in touch with your delegation, Portuguese delegation in NIAC. They will be able to explain the rules. Next slide, please. Plenary meetings. So the heads of delegation, deputy heads with some other people from the different nations are coming 3 times to the plenary meeting. Most of our plenary meetings are 2-day meetings. The fact that we meet 1 day in NATO allied format, and out of 30 countries, in most cases, we have around 20 countries showing up. And then we also meet in what we call interoperability platform format. This will become clear on the next slide, not yet, but I will explain that later on. So next meetings, for example, is in June in Brussels at NATO headquarters. We always try to have 2 meetings in Brussels, plenary meetings, and then thanks again to the Portuguese delegation, but it has not maybe been confirmed yet, but I hope to have our plenary meeting in November in Portugal. NIAC services, so the core business is studies, more on that later. High levels studies, technical studies, pre-feasibility studies, also field trials. We try to do more and be invited to certain demonstrations in the field where NIAC people might be involved, or at least people that participate in these studies. It's all about the industrial network as well. So when you come to our meetings, you will become part of a bigger international ecosystem and be invited by NATO as well to workshops, meetings, exercises. Next slide, please. Next slide. So I told you that we meet in interoperability platform format as well. So there you see the countries that are underlined, like Finland, Sweden, Ukraine, indeed. They were participating in most of our meetings. So we have Sweden as well, Switzerland. Those are the partners that show up at our meetings. Sometimes we even have people from Australia or Japan, or even the UAE,
but the ones that are underlined, those are the kind of active IP partners that we see in our plenary meetings. Next slide, please. This is a very important slide, because a lot of people think that NIAC is only about studies. So that's what you see on the left side. We already conducted more than 270, more than 280 studies since more than 50 years, also on defense against terrorism, cybersecurity. So that's the core business. That's still what we do. But on the right side and on the bottom, you see the new engagement tools, because we have to be flexible. We have to be faster as well. So we created NIAC industrial interface groups. Example is the one for the lifecycle management group. So we are advising through such a group on what's happening on the lifecycle management part. Alliance Future Surveillance and Control, that's a replacement of AWACS. A few years ago, we also gave some pre-competitive advice on that program. And now recently we created an NIIG for ground-based air defense. So it's a pool of experts coming from the NIAC, and they are advising certain NATO bodies on those big projects. We can also write position papers, and that's even solicited or unsolicited. We also have NIAC communities of interest. Again, pools of experts, and the example I have there is with ACT in Norfolk, Virginia, where we have a community of interest on command and control. We have another one on logistics and sustainment. So people that are experts in those fields can just be in standby with a chairman from the NIAC as well, and we can work and give quick advice to NATO. To many, many bodies, including the STO, for example, we have NIAC liaison officers. So those people are coming from industry. They become NLO or deputy or alternate NLO, and they are in contact with those bodies, and it's a two-way street. We inform them each other. And we also have NIAC industry liaison teams. That's more with people coming from the different nations, but they meet at NATO headquarters. And the example there is that we had people from NIAC in the next generation rotorcraft. It's also a big project, high visibility project at NATO. So there we have some experts in the rotorcraft world that can give pre-competitive advice, in this case, not through studies, because that might come out of it, but we start with any of these kind of, let's say, COIs, NIGs, NILTs. So it can all be explained by your delegation as well if you need more information. But that's where you can be active. Next slide, please. So actually, this is kind of like what I mentioned on the previous slide. And you can see at the bottom, that's where I find myself. There's a chair, there's a vice chair with the coordinating staff officer from NATO and the secretariat. But then if you move up, you can be active in the NATO as a head of delegation, deputy head of delegation with some people in the back seat. Then we have all these NLOs from different, let's say, countries, liaising with different NATO bodies. Then we come to the core business, all the studies we are conducting. You have a study management team, chair, vice chair, rapporteur coming from industry, and then with a lot of members being part of all those studies. We have all these different communities of interest or NILTs, NIIGs. That's where you can be active. And if you're just sitting at home, not being active at all, but wanting to become a friend in the NIAC community, well, then you're in the top list and you can move down as far as you want to go up to chair if necessary in the future. But these are the kind of bubbles we have in our ecosystem. So it's not only the plenary meetings where you see the big ones. There is room in different bubbles when you join the NIAC community. Next slide, please. The following slides is just to give an example. You will get a copy of these slides. It's from previous studies, and you will see in this case, the ones on this slide are what we call them the technical studies. So our studies can go very technical, and there the do's and the don'ts is not to send your salespeople or business development people, but it's very nice to have experts on technology to conduct those studies. Because sometimes we have more listeners or observers in those studies, but when we talk about technical studies, we need experts that know what's going on today and not like 10 years ago or 20. We need really the technical ones. Next slide, please. So you see that most of the studies are paid by NATO, but we also have some unsolicited, unpaid studies where the NIAC as a community says, well, we would like to conduct a study. NATO didn't ask for it,
but we're going to do it anyway and present it to NATO and the different nations. And the example below is on agile acquisition and also on COVID-19. And also important to the audience, all these reports are available on the DI portal. So once you get the password to our NIAC portal, you can find lots of those studies. So you see the technical studies, high-level advice studies. So that's not technical, but where we give some advice to NATO on how things can be improved. For example, the transatlantic defense industrial cooperation studies have been done in the past. Next slide, please. So this is just one example of a study, but that has a lot of success within NATO. And so helicopter operations at low altitude in degraded visual environment, just showing that the big helicopter companies were participating with many others. And in a few years' time, this study was not only leading to potential procurement of new systems, but also in the commercial world, because apparently a lot of helicopter crashes, even in the commercial world, are due to degraded visual environment. And apparently the NIAC study was not only good for NATO, but also good for the commercial helicopter business. And also operationally, if you're good and you can operate in degraded visual environment, it becomes an operational advantage against the enemy. So it was good for operational side. It was good also to save lives. So this is a very good example where a NIAC study can lead to tangible results after a few years. Next slide, please. So again, I will not give the details, but these are the studies that we will conduct this year. And maybe just to mention on the left side, so our studies can be sponsored by the Conference of National Armaments Directors and one of the main armaments groups. So there you see the NATO Naval Armaments Group or the Army Armaments Group or the Air Force Armaments Group. So those people can be our sponsor. You see also the C3 board sponsoring a study this year and the Life Cycle Management Group. So these are the kind of 9 studies that are coming or be funded by defense investment. Next slide, please. So here you see that it's all, of course, money related. There's no budget within NATO to fund all the studies we would like to conduct, even the ones we would like to do from a NIAC perspective. But even within NATO, there's a huge list and we have to prioritize. So these are the 3 studies that might not be conducted this year. But if there is some extra money that becomes available, we might start with number 1 on this slide, number 2 and number 3. But then you have at least an idea on what kind of studies we are conducting within the NIAC. Next slide, please. So then since a few years, it's not only defense investment within NATO that is providing money for studies, but also ACT. So we got a briefing from ACT today. It's not only about procurement within ACT, they are also sponsoring NIAC studies. And here you see the studies that ACT will sponsor probably this year, so in 2022. And the one on the bottom, when we say out of cycle, it's sometimes not within the cycle, within the current planning, that something else pops up. And sometimes when something becomes urgent or there becomes money available, they might inject other studies as well. So there you see at the bottom of the slide another kind of study that is being presented through ACT. And so again, in all those studies, we start with an exploratory group meeting, in most cases at NATO headquarters. And in those exploratory group meetings, the sponsor, all these sponsors mentioned on the previous slide, they will explain the scope of the study. We can kind of like streamline and make sure that we change certain things if it's not well understood by industry. And after the exploratory group meeting, people can go home and say, well, I will participate or I'm going to withdraw. So at an exploratory group meeting, there's still time to think about participation. And then people have time up to a kickoff meeting where the group comes together with a leadership team, and then the study is kicked off. And in most cases, the official studies take about a year. That's the average. And a lot of meetings actually are also in hybrid format or purely virtual. So it's not that a lot of people have to travel all the time. Next slide, please. So key takeaways, this is just kind of summary on saying, well, the NIAC
is the window of industry to NATO, but the way around as well. So if NATO has different ways of contacting or engaging with industry in the pre-competitive phase, but we are kind of like saying that the key entry point for both, also for industry engaging with NATO in pre-competitive phases, is through the NIAC. And for companies, so please do not only engage with NATO in the competitive phase, but also pre-competitively. It's very important. Get in touch with your delegations at NATO, with your NIAC delegation, also at home. Check the portals, very important. A lot of information is there, especially when you go to the password protected one. And for NATO people still on the call today, indeed. So again, we are not a trade association. We give advice, free competitive advice. Get in touch with the NIAC. There are different engagement tools, and we are happy to help you out. Like we say, as early as possible in the NATO defense and planning process, not when the requirement has been set, but as soon as possible. Thank you very much for your attention. Looking forward to your questions. Thank you very much. Our deepest thanks to our Chief Scientist and NIAC Chair for their informative and compelling presentations. Although we have a few time left, we will open the floor to any questions, comments, or point of views, one or two before passing to our general at home in Lisbon. Is already waiting. Anyone with a question that would like to take I the see, floor? Anna, I see a question on the exploratory group meetings. So maybe I can expand on that one. So when there's an exploratory group meeting for one of those studies that I showed on the slide, the invitation will go to the heads of delegation. So heads of delegation or the national delegations at NATO headquarters will spread the word and send it to the respective industries. And if you want to join the exploratory group meeting, well, in most cases, like I said, you have to come to Brussels. The EGMs are taking place in Brussels. You listen to the sponsor will explain everything, and then you can still think about it. You get about 1 month. And after that 1 month, you can join the study team or you don't. But that's kind of like how a study kicks off. Over. Thank you, Rudy. Maybe if we have any more questions later on, we can try to answer those by email or to get in touch with you personally. Thank you both once again for your time and precious insights. Thank you. Regressamos à nossa língua materna para a última sessão, papel da DGRDN e as formalidades no acesso às oportunidades. Convidamos uma vez mais todos os interessados a tomar da palavra através do chat ou da mão virtual. Irá usar a palavra o Subdiretor de Recursos de Defesa Nacional, a General Corte Real de Andrade, a quem agradecemos a presença. Abrimos o espaço a perguntas e comentários depois desta breve apresentação. Muito obrigada e até já. Vou-lhe só pedir que faça unmute. Neste momento não estamos a ouvi-lo, General. It's now? Sim, Está agora? Agora estamos a ouvi-lo. Sim, Sim, sim. sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, começo por dizer uma palavra à doutora Catarina Nunes, a quem dirijo especial palavra de agradecimento pelo convite e a oportunidade de podermos participar neste evento, a todos os participantes, distinguished participants from NATO organizations, in particular to Dr. Brian Wells and Mr. Rudy Prime, à doutora Ana Sofia Santos e a todos e a todas que estão a assistir. Bom dia. Vamos... A apresentação que irei cobrir é a seguinte, portanto, para além de falar do papel da DGRDN, em complemento àquilo que já ouviram, irei também abordar aquelas organizações, focando os desafios, as oportunidades, a estrutura que temos nacional para apoiar e apresentar algumas conclusões e recomendações. Relativamente à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, tendo presente as suas atribuições relacionadas com políticas de armamento, bens, equipamentos, infraestruturas
investigação, desenvolvimento e inovação, o planeamento de capacidades militares, nomeadamente propostas para a apresentação na Lei de Programação Militar, a gestão do ciclo de vida logístico de armamentos, bens e equipamentos, a representação em organizações e entidades nacionais e internacionais de cooperação no domínio do armamento e dos equipamentos, e ainda a concessão de autorizações para o exercício de atividades de indústria e comércio de bens e serviços e tecnologias de defesa e a emissão de declarações de elegibilidade. As grandes orientações estratégicas desta Direção-Geral são as de se potenciar as oportunidades no domínio da economia da defesa, assegurando uma estreita articulação com as entidades da defesa nacional, nomeadamente o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e a EDD, a Portugal Defence. Potenciar as atividades relativas à gestão do ciclo de vida logístico do armamento, bens e equipamentos, portanto, desde a aquisição, manutenção, alienação e desmilitarização, e ainda potenciar as políticas relativas aos bens e equipamentos, nomeadamente investigação, desenvolvimento e inovação necessárias às Forças Armadas e à Defesa Nacional. Em complemento ao que foi dito relativamente à Science and Technology Organization, portanto, para nós representa um fórum de grande capacidade de interligação com todas as nações da NATO e nações parceiras, para o desenvolvimento de capacidades que possam fazer face às ameaças presentes e futuras. Tem um significativo e muito útil programa de trabalho colaborativo que é revisto periodicamente para se ver a sua atualidade. É feita uma atividade prospectiva, sempre a analisarem-se avanços em termos tecnológicos, como também da perspectiva de futuras ameaças. Permite gerir, partilhar e disseminar conhecimento avançado sobre desenvolvimentos tecnológicos, resultante das suas atividades incluídas neste programa de trabalho. Como já foi referido, o seu âmbito colaborativo começa logo nas propostas de novas atividades, que têm que envolver no mínimo 4 nações, que são depois aprovadas ao nível do painel, onde estão as nações, e depois ao nível do Conselho Diretor. E essa atividade depois desenrola-se normalmente durante 3 anos, podendo também existir atividades exploratórias para se ter a certeza que elas vão ser consequentes. As áreas e os painéis e os grupos também já foram apresentados, portanto são de grande atualidade e envolvem os nossos interesses nacionais. Estes 5.000 participantes de 30 países aliados e 4 nações parceiras contribuem para este programa de trabalho. Já se falou no contributo do NIAG, mas também na Conferência Nacional de Diretores de Armamento, onde aqui também a DGRDN, o Diretor-Geral, tem presença. E depois este programa de trabalho é desenvolvido pelas nações, mas com o apoio do Office do Chief Scientist e depois com o apoio do Collaboration Support Office. In-house atividades de investigação são também desenvolvidas pelo Centro for Maritime Research and Experimentation, com o qual nós temos uma relação privilegiada. Esta é a localização das atividades das entidades que acabei de referir. A estrutura nacional que participa, tanto para além de mim, há o Coordenador Nacional, tem o Coronel Marco Pinto, e depois temos representantes nos diferentes painéis. A representação nacional coordena a participação dos peritos nacionais, sejam eles de aptide, sejam do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Já foi referida a nossa participação, em 2021, 241 atividades com cerca de 40 peritos. Nós consideramos que ela ainda é escassa face a outros países com a nossa dimensão. Portanto, existe espaço para evolução. No entanto, a nossa participação tem sido muito meritória e bem reconhecida. Ainda agora, muito recentemente foi atribuída a segunda medalha von Karman, portanto, atribuída àquele conjunto de 5.000 participantes, foi atribuída agora a Portugal, ao professor Afsal Suleiman. Também o Prémio Jovem Cientista ainda foi atribuído recentemente.
e vários trabalhos reconhecidos com a participação de especialistas nacionais. Desde 2014, que nós, como referi, temos uma estreita cooperação através do exercício internacional REPMUSE, na área dos sistemas autónomos, em que participa a Marinha Portuguesa, em colaboração com o Centre of Maritime Research and Experimentation, alargada a muitos países. Portanto, tem sido uma participação que se tem vindo a consolidar e muito reconhecida. As principais vantagens da nossa participação, para além do contacto com esta rede enorme, é da partilha de conhecimento, partilha e aquisição de conhecimento em áreas como as tecnologias emergentes e disruptivas. Para nós, com muito interesse no space, na área do espaço, da biotecnologia, do quanto, os novos materiais, no Big Data e a inteligência artificial, onde temos várias áreas e vários estudos de interesse e várias atividades, mas também a investigação noutras áreas fundamentais, como a ciberdefesa e a cibersegurança, as ciências sociais e proteção humana, a energia e a população, alterações climáticas e a resiliência. Portanto, esta investigação em ambiente colaborativo, nesta vasta rede internacional de peritos, é, sem dúvida, uma grande mais-valia e permite logo o começo do envolvimento das entidades nacionais neste grande fórum. O como participar já foi falado, mas referir o papel do coordenador nacional com o qual podem e devem contar. Relativamente à NSPA, também já foi abordada, é uma agência com uma grande diversidade de processos de aquisitivos, de apoio às operações, mas não só aquisitivos, mas gestão de todo o ciclo de vida. Desde a aquisição, ao suporte logístico durante a operação, à desmilitarização, ao desmatamento e eliminação e às entregas através de várias parcerias. Também foi referido, está em Kapellen, no Luxemburgo, e a nossa representação nacional está desde o board, onde também temos intervenção, até a oficial ligação junto da NSPA, que assegura a ligação ao Ministério, às Forças Armadas, coordenando as atividades de apoio logístico planeadas ou em curso, informa o Diretor Nacional de Armamento, portanto o Diretor-Geral do Curso da Defesa Nacional, que desenvolve a ligação à indústria nacional, dando conta de potenciais oportunidades e procurando aumentar o retorno industrial e o reforço da base tecnológica e industrial de defesa. E apoia e colabora com os representantes nacionais nos programas e parcerias da NSPA. Aqui também é de referir que a nossa participação ainda tem um grande espaço para evoluir. Basta ver o nosso share, a nossa participação, o nosso peso em toda a atividade de negócios da NSPA. As oportunidades são múltiplas, foram bem detalhadas, quer em apoio às operações, quer à gestão do ciclo de vida em toda aquela diversidade de áreas. As principais vantagens é a possibilidade de participar em processos de fornecimento de material e serviços muito diversificados e onde as oportunidades à partida são iguais para todos os que quiserem nela fazer parte. É como foi dito, é necessário algum processo de aprendizagem, mas que não é muito exigente, exige alguma continuidade. Também foi dito como participar, eu daqui salientava a questão do acesso às páginas da IDD Portugal Defence, o papel da DGRDN na emissão da declaração de elegibilidade, que vai certificar que as empresas têm capacidade técnica, financeira e profissional para participar nos processos, e também a questão do licenciamento para habilitar a transação de bens no domínio da defesa. Importante também obter em tempo as necessidades de credenciação de segurança junto do Gabinete Nacional de Segurança. Relativamente à NCI, a NATO Communication Information Agency, a NCIA. Portanto, aqui, esta agência tem um grande âmbito em tudo o que esteja a ver com questões de comando e controle e sistemas de comunicações. Ela tem esta localização, saliento, tem estas entidades dispersas ao nível da Europa, saliento a localização da NC Academy em Portugal,
que nos permite ter também uma aproximação mais próxima a estas atividades da NC Agency. O representante no board nacional é o Brigadeiro-General Carlos Ribeiro, que está no ENCFA, na direção, é o diretor de Comunicações e Sistemas de Informação do ENCFA, e também o ponto de contacto nacional é o Coronel Francisco Veiga, que efetua a ligação com a NC Agency e representa Portugal nas reuniões onde têm assento os National Technical Experts. Importa também salientar que, sendo nós a nação hospedeira da NC Academy, temos uma particular responsabilidade e temos feito em garantir a interligação desta entidade com a indústria e com o sistema científico. Temos feito em conjugação com a IDD Portugal Defence e também através da iniciativa do Cyber Academia Innovation Hub, com o qual estamos a promover uma maior aproximação para uma mais estreita colaboração internacional. Aqui, ainda recentemente, fizemos uma atividade de divulgação das oportunidades com a Agência Geral e com a Academia em particular, e nesta sessão foi salientado ainda a muito reduzida participação ainda nacional num investimento de quase 700 milhões de euros. Nós temos a participação que estão a ver de 1 milhão em áreas que ainda são de pouco valor acrescentado. Portanto, existe aqui muito espaço para se evoluir em termos de participação. Principais vantagens também aqui é participar em processos de fornecimento de material e serviços certificados, com igualdade de oportunidades com outras empresas que já o fazem a nível internacional. As metodologias já foram explanadas, elas estão acessíveis naquele site, e também as oportunidades de negócio disponíveis e as formas de o fazer. Também as formas de se registar. Aqui a questão do apoio da DGRDN para a emissão das declarações de elegibilidade e também no licenciamento para habilitar a transação de bens no domínio da defesa. E ainda a questão da obtenção da acreditação de segurança. Como conclusões, gostaria de salientar que a participação nacional, apesar de prestigiante e reconhecida em algumas áreas, ainda tem muito espaço para ser incrementada. Através da cooperação com a NATO e seus países aliados e parceiros, existem significativas oportunidades por explorar e aproveitar a nível nacional, associadas quer à investigação, desenvolvimento e inovação, quer à gestão do ciclo de vida logística do armamento, quer ao domínio da economia da defesa. Existe um potencial de significativos ganhos colaborativos e de escala, como procurei evidenciar. E existe uma estrutura nacional para apoiar a vossa participação nestas iniciativas da NATO. Como recomendações, a primeira é que participem. A segunda, que sigam o documento que vai ser hoje emitido, o Guia de Participação em Procedimentos Concursais no âmbito da NATO, pela IDD Portugal Defence, que assistam também às sessões de esclarecimento dedicadas que nós também desenvolvemos em parceria com a IDD. Muito em breve vamos fazer uma mais aprofundada sobre a Science and Technology Organization da NATO. Preparem-se com antecedência, monitorizem os portais com oportunidades de negócio. A PTID e o sistema científico devem registrar-se nos respectivos portais das agências, fazer o registro online da DGRDN já no âmbito da iniciativa Simplex, para também poderem ter estas atividades industriais no âmbito da defesa. Obtenham a credenciação de segurança junto do Gabinete Nacional de Segurança atempadamente. Obtenham junto da DGPN as declarações de elegibilidade, tenham em conta os requisitos das propostas e não hesitem em contactar os representantes nacionais para vos apoiar. E também já foi dito por outros, atenção aos prazos e fusos horários, o que só alertam para a necessidade de reservarem tempo suficiente para o processamento dos respectivos formulários. Obrigado pela vossa atenção, estou à vossa disposição. Muito obrigada, Sr. General. Creio que foi bastante abrangente. Abrimos aqui o palco virtual para mais alguma pergunta
ou questão, comentário que alguém deseja. Pode ser através da mão virtual ou do chat, para todos, ou em privado. Caso contrário, também poderemos reencaminhar depois as questões para alguém em particular ou procurar respondê-las através da informação que já existe online nas diferentes plataformas. Eu creio que está dispensado, Sr. General, mas muito obrigada pelo seu tempo e pela sua apresentação. Creio que foi bastante abrangente, porque o papel da DGRDN é praticamente omnipresente, se me permite utilizar esta expressão, nos diferentes processos e nas diferentes dimensões, não só na STO, tendo aqui de novo o Chief Scientist bastante atento, mas bastante abrangente no NDPP, dando na política de defesa que falámos inicialmente, NCIA com o nosso NATEX, NSPA, através do trabalho também de bastidores da declaração de elegibilidade, catalogação, etc., o licenciamento. E eu creio mesmo que estava aqui a tentar alongar um bocadinho a ver se tínhamos mais alguém a querer participar. Creio que não, Sr. General. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua apresentação, que sei que foi um desafio conseguir nestes breves minutos dar conta do que é que a DGRDN faz em toda esta área da Aliança Atlântica, que é o mundo. Em nome da IDD, Portugal Defence, gostaríamos então de agradecer uma vez mais a todos os oradores pelo seu tempo e saber. Começámos pelo primeiro painel, que procurou explicar um bocadinho as prioridades nacionais, a política de defesa e a aliança, com uma participação especial do Sr. Almirante Sema, sendo o único porta-voz aqui das necessidades militares nessa capacidade, que nos destacou dois exercícios muito importantes, o REPMUS, e como esse REPMUS também comunica com o Dynamic Messenger. Essa perspectiva militar foi bastante importante, apesar de termos tido que acelerar o Sr. Almirante. Portanto, apesar de ele já não estar aqui connosco, queria agradecer também, ainda nesse painel, a participação do Sr. DGPRN a procurar também num enquadramento e dar nota de como é importante esta comunidade de interesse que procuramos hoje aqui juntar, e o embaixador da NATO, que chegou um bocadinho atrasado ao Conselho, portanto acho que é de justo elementar a fazer esta nota. Também ficámos muito sensibilizados e espero que tenham gostado e sentido que foi valioso a participação nas fases de business da NSPA, do ACO e do ACT. Esperemos que tenham conseguido perceber os aspectos que os liga comuns e os aspectos que os distingue. Procuraremos partilhar todas estas apresentações oportunamente. Acho que os pontos sobre lições identificadas e boas práticas foram muito úteis e que servirão certamente de reflexão para próximas oportunidades e próximas candidaturas. Assim como o painel da fase pré-competitiva, onde tivemos o Dr. Brian Wells e o NIAC Chair Rudy Prim, foram bastante apelativos e espero que consigamos melhorar as nossas métricas de participação, mas não só do ponto de vista qualitativo como quantitativo. E claro, uma palavra especial para o Sr. Subdiretor-Geral que ainda está aqui connosco, que numa missão quase impossível conseguiu dar nota do que é o trabalho da DGRDN, que é bastante transversal e abrangente, e sem este a gente não conseguiria ter uma participação em termos de economia e defesa na NATO. Durante o dia de hoje tentámos sensibilizar para as diferentes dimensões da NATO e iremos, mas isto não se encerra aqui nesta sessão que já ultrapassámos o tempo, iremos disponibilizar o guia de participação em procedimentos concursais no âmbito da NATO e esta sessão para que possam rever, tal como as apresentações.
Esperamos que tenham sentido que as apresentações foram envolventes e como a doutora Catarina Nunes, a atual presidente da IDD Portugal Defence, referiu nas notas boas-vindas, procuramos trabalhar diariamente para robustecer do ponto de vista qualitativo e quantitativo a participação nacional nos processos competitivos e pré-competitivos, informar, esclarecer, estamos ao vosso dispor e colocar-vos em contacto, facilitando, como procuramos fazer com esta sessão, mas não só. Quaisquer questões que surjam ou que não tenham ficado esclarecidas, convidamos a entrar em contato connosco através do naiag@iddportugal.pt. Procuraremos esclarecê-las em breve trecho ou fazer a ponte para alguém que esteja mais habilitado do ponto de vista técnico. Na qualidade de Deputy Head of Delegation e Acting Head of Delegation da Delegação Portuguesa junto do NIAG, permitam-me que apele à consulta do nosso guia de participação da delegação do NIAG, que está online no site da IDD, e a adesão neste grupo. Esperamos que, não só do ponto de vista do NIAG, mas da NATO, consigamos promover aqui uma participação mais ativa e ao longo deste ano, como o Sr. General referiu, tencionamos promover mais sessões dedicadas à NATO para melhorar, sendo, se tudo correr bem, já o STL a próxima, para melhorar o conhecimento e a participação nacional. Obrigada a todos, thank you all, e até breve, see you soon.